just want to update you on the program or not changes. So those who have got then they can note when I reflect to the changes that we have on our program. Then item number 1 is Iko. Item number 2, there are some changes there. Instead of Honorable Speaker Nengoda Dorani, DA, we have Honorable Councillor Mrovezi, HP. That is item number 2. Other items, but only item number 9. Item number 9, instead of what Chief Wipiwo Muthope, ME, we are going to have Honorable Councillor Warikoto Baneva Baka MPEC Committee. So those are the only changes to our program. So hopefully all of us the work on it remove NIO as it is now. Item number 1, I know that some of you roll medicine outside, but formally now the medicine in the Macheron, the weapon the Jesh Shippinga, which Umbera Uri Rotterdam, Tapua, Raimangamirange, Musiri Mangamirange, Redovura Omshmo Washunga, national anthem. And when we open this session, the national anthem, covered what one of our watching none. Refonori Revreming was returning to Rimbura Rushak and Gaurin the Tabel. Secondly, we do not expect a movement. Musi Rich Quimba national anthem, Ribaroto Maroto Chitit. Roots has on the Zashipasus, Nazonda Zereskana, and Kanazima Shiant. So, Gaezo Sukutuku, Lashdo Belori, all of us read for the Ima, Gamiranje, really Diwe, National Anthem, Gangi, Vaneva Gavakun, Merangori, Gavacho, Shumisa, Oriel Rengenika, otherwise the Kudzai. Then we can do so. DJ. Thank you very much.
So that is very much important. Comes a reason over here, item number 2. In all of us, item number 2, perisiwa, kana taruchiziwa, kana tanganiziwa. Jambori, ridokonopa, richinga faces or ringa. Ndiuko the umbera honorable councillor Womrovezi HP, Vadenge no Panda, Vari Panganese, Arvarorezwa. Di koribu wa mchiza mshumu mkanselara wachairperson wa MPEC Pandelani, the Vembe District Mayoral Committee members led by the Executive Mayor Worship Councillor Nkonzo TF, the Chief Whip of the municipality, Honorable Councillor Ndo ME in absentia, the Honorable members of MPEC, all the Section 17-9 chairpersons present, all councillors serving in different committees, all administrators led by Mr. Kutamazet, all invited guests, good morning, Dimaicheroni Abusheni. Michibi Zamshumo, the Section 17-9 of Municipal Structures Act 117 of 1998 requires council to have oversight committees to do oversight over administrative and executive arms. And I want to is diligent thus far. I'm saying this precisely because of the high standard of ethics, respect for the rule of law, and adopted policies displayed by the committee thus far. Again, the level of understanding, analysis, and interpretation of policies is appreciated by Council. We fully understand that the mission of this committee is eradication of poverty, building prosperity, promote social and political empowerment to all our people through service delivery of quality services, community participation, local economic development, and smart administration. My dear colleagues, the honorable councillors, this is one committee that adheres to the high moral values and must remain uncorruptible. And at times, your recommendations as a committee are very much unpopular. But as the committee, I think you will be supported to work without fear or favor according to the law in order to defend democracy. Our mandate as the municipality is to provide quality services to our people. And we can only do that by always sticking to our roles and responsibilities as public representatives. Chairperson, the Code of Conduct for Councillors stipulates that we should not interfere in the day-to-day work of appointed managers and officials. Equally so, the Code of Conduct for officials requires them to observe political neutrality and do their jobs. Theirs must be an official appendix to their employment contract. Muchimbi Zamushumo, the MFMA 56 of 2003 lays down clear prescriptions for fair and ethical procurement, supply chain management, as well as sound financial procedures and practices in general. And therefore, we are obliged to observe the improved standards of professional behavior. The Constitution of the Republic of South Africa of 1996 compels us to implement the integrity management framework by ensuring clean administration free of unethical conduct, contempt of the rule of law, and corruption. The Honorable President of South Africa, Cyril Ramaphosa, is always making emphasis on the eradication of corruption, fraud, theft, and nepotism. Therefore, this committee has a responsibility of promoting
a mindset shift in this municipality and promote clean and accountable public administration. Chairperson, we must ensure that personal self-interest in all circumstances are subordinated to the public good and must insulate them from a conflict of interest and ethical dilemmas. Together with all our stakeholders, let us create an institutional environment where accountability is the hallmark of the municipal business. Expenditure of municipal funds and the administration thereof must be conducted with integrity, efficiency, effectiveness, and innovation. The wheels of inclusive governance must be oiled, and we bind the relations with all our strategic partners within the municipality. Again, as the municipality, we must learn to offer apology to the public where a certain standard of services promised to them was not delivered. It must not be business as usual. Era fulufedzisa batho ba ashu re ba service ara re songo kona u zwi ita career de be re kha bo re umele pfarelo zwithu zwashu zwi kona u tshimbila zwavhuḓi. The Batupili white paper affirmed the intention to adopt a citizen-oriented approach to service delivery. This is the soul of the public service and the heartbeat of the nation. It will help South Africa to rise legacies of the past and drive the country forward. Muchimbidza mushumo, the future of the communities of Bembe district is in our hands, and we need to be objective as outlined in the MFMA section 129, subsection 1A up to C. And to all the participants, rikobatamela mashudu kha u dzhenelela havho kha u vhona uri ḽa Bembe ḽi tshimbile zwavhuḓi, zwithu zwashu zwi tshimbilise zwone. Rine ri ḓo fulufhela zwoṱhe zwine vha ḓovha vha tshi khou dzhenelela vha tshi khou ri fhaṱa sa masipala washu uri zwithu zwi tshimbile. Muvhuso wa Bembe u tenga kha accountability. Ndo livhuwa. Thank you very much. Thank you very much, dear Bongaman. Kamsi, the Umbere Honorable Councillor Woma Chet MS, Zozibach Koda, comes the Darusha Zori, but Wadovas na document upon the zone. Mara, what we did, the Zori Riko Arranger, Ishia or Udobana Mapunga o project. Marabana do toda document bado kono u darera office ya should then do kono bane document, and then kazi website document is there, so zuyamba zori bono do kono accessa the website bado kono baba ko wana document ne rakodera ni namusi thamsi ndachi ko itela uri hezwo ndi chikufukisa hezwo ndai ko itela uri baba ko dilugisa bu machete ri batanganize nga zonda bu machete. Honorable Councillor bu machete. Thank you very much, Program Director, Chairperson of MPEC. Ufiwa ichi chipinga, ori ndikono ufiwa ndifirise mulaedza, wenda unekedziwa wone urundu ufirise namusi. My item, ndia u introduce batu wane baba hone. Honorable Chairperson, and all protocol observed in order to save time. My duty is to acknowledge and introduce all those guests that are here. Honorable Program Director, Speaker and Chief Whip, His Worship Executive Mayor, members of Mayoral Committee, chairpersons of Section 79, Municipal Manager, Senior Managers, MPEC Chairpersons of Bembe, MPEC Chairpersons of our local municipalities, Traditional Leaders, Mahosi, Tehosi Tahina, Musina Mayor, Department of Justice, and also the members of MPEC that are present here. We have got Councillor Mpashe. There he is.
We have Councillor Matamela. There she is. We have Councillor Mahosi. There she is. We have Councillor Mazunya. We have Councillor Kozo. I'm Councillor Machete MS. That's why that was my duty for this session. I thank you, Program Director. Honorable Machete, Bofezari. Avo watu ndikuona vavanji nga manda. Una varangapanda vonobva kadzi civic vonobva gai ngorara. So navo kari vadivadze. Zvidoita uri at least ri kone thoma zwavhuḓi na mushumo washu. It's always the case when the person comes late. You happen not to know what you have to do. Thank you, Program Director, Chairperson of MPEC. I've got these following stakeholders that are present here. We have got the provincial stakeholders, COGSTA, Treasury, Legislature, SALGA, AXA, leaders of various community structures, community members in the chamber, and those attending virtually online. We welcome you all and invite you to participate in this session. I thank you. Roriwa nga manda vukati ashuri didowa kura bana makhanselara. I believe ndikubona na mkuu atiduze ndi wapa no Limpopo ona kana ndi okay. Robona na mkuu odao mara vukati ashu okay. Ridowa kura bana va officeri vorangwa pandanga municipal manager. Wo manager voranga pandadzi officials vangalumirisa vathu anepone vavaona zi officials dzavo valumirise vathu vote ndorivuwa nga manda ngori ndasongocha zviyambo uri vavatanganisinga zvanza zviyambo uri vofara muthetho khamusi ndidove nditende uri vukati yashu apa ri na va media anevo vane khodzhia zwifanyiso na vane vakodziaho mushumo wote live uri uye hangeni kha website yashu ri dovha ra vona vathu vane va tshi khou bva kha zwi stakeholders zwa dzi communities dzo fhambananaho varangaphanḓa va mahosi vho imelaho mahosi. We have them in our midst here. So ri dovha ra vona vathu va no bva kha department ya sports, arts and culture ndo vona vo Thagalu navo va hona nepano. Na vamwevo vane khamusi vathu vothe vane va nga va vori ndi invited guests vothe vo invitewaho. So khari va role zwanḓa vathu vothe vane va hone pano. Khamusi zwezwi ri tshi khou pfuka kha item ndi humbele avo va media vha thome va ri fhinya na ku item nyana then havha vha tshi khou dzudzanya ngori ri nga si thome arali havho vha sathu fhedza vho funa vho ḓa vha zwi ita nga tshifhinga. I'm worried about that because vho zwi ḓivha on time. So a si zwavhuḓi u zwi shuma zwino mara kha ri vha fhe item nyana kha vha ri fhe item nyana vha tshi khou dzudzanya.
kha vha dzhie madzulo afho hune vha khou sumbedziwa hone zwezwi vha tshi khou dzhena havha vha khou fhedzisa u connector uri ri kone u zwi vhona hafhanoni kha ungari na rine vho mulovhedzi ri ḓo pfuluwa ri ḓo pfuluwa ra ya huṅwe na huṅwe uri ri kone u vhona presentation vha nga ḓi pfuluwa ya wewe uko renga mimi ndiko khulupela uri vhathu vho dzhia madzulo and then kha musi ri khou ya kha an important item ine ya vha uri ndi yone the main item. So under this item, before we start, I just want to say this to you. Or what we expect from you. Musi dzuro heḽi ḽi tshi khou bvela phanḓa, ri zwi ḓivhe uri this is not an IDP. This is not as IDP ye ra vha vhidzela yone. It's an annual report ya 2022-2023 financial year. Ho muvhigo u khou vha sumbedza zwo no itiwa u swika zwino kana zwo achievwaho. So this is not an IDP. Zwo fhambana na IDP.
ba media aba thuse hange murahu kha mafhungo a microphone ro humbela ba justice uri vha ḓo ḓa vha ri thusa u itela uri dzinyambo dzoṱhe dzi kone u vha dzi tshi khou shumisiwa u itela uri roṱhe ri kone u ṱuwa ro pfesesa. So vheo vha sound system yo no thusa hangeni murahu kha mafhungo a microphone uri u kone u shuma zwavhuḓi. And the other thing zwine ra khou expect ndi zwa uri after the presentation ine ya ḓovha yo no ṱalutshedziwa zwi amba uri vha ḓo ḓivha vha khou notha dzi questions dzine vha vha nazo. Musi hezwi vha tshi khou notha dzi questions, I will give you an opportunity to ask question mara ndi ḓo dzhia round nthihi fhedzi, which means ri ḓo dzhia u bva hangeni hoṱhe. A ri nga vhi na session mbili dzo dzhia zwanḓa, ri ḓo dzhia nthihi. Reason i ya uri kanzhi kanzhi kha dzi function wa wana uri vhaṅwe vha to provokiwa nga dzi iṅwe dzi question kana nga zwiṅwe zwi speakers. So zwi amba uri after that session zwi amba uri ino ḓo tevhela ri ḓo vha ri khou lavhelela uri i ḓo tou vha i follow up na dzi input ri khou dzi ṱoḓa, a ri khou ṱoḓa fhedzi dzi question na dzi inputs are welcomed. Then the other thing tshine ra khou expect ndi uri vha ḓo tou imisa zwanḓa vha amba vho ṋewa tshifhinga, mara ri ḓo lavhelela uri na maipfi ane vha a shumisa a vhe maipfi a shumiseaho vhukati ha vhathu a ṱhonifhaho kana luambo lu ṱhonifheaho. Ri vha ri khou lavhelela zwino nga hezwo nga maanḓa ngori this is your municipality une vha tea uri vha u fhaṱe. Khamusi ndi sumbedzisa hafho uri as a committee, as a municipal public accounts committee known as MPAC, is an oversight committee appointed in accordance with section 79A of MFMA 56 of 2003. So comes in this uri role yashu nga maanḓa maanḓa as the committee is to conduct oversight. So ri vha ri khou tenda uri sa committee ri ḓo vha ri khou vhona uri hu vhe na a good and quality governance in the municipality. So ndi tshi khou amba hezwi nda ndi tshi khou humbula uri khamusi vha operate vha dzi system hedzi noni vha ḓo vha khou ḓa tsini uri vha flag a report hanefho hune ra ḓo vha ri khou tea u thoma hone, but a thi ḓivhi zwori a thi khou vha vhona vho tshi vha si vha gai, vho Ramugumo vha gai, vho Mashudu a vha ḓo thusa uri ri wane havho vhaṅwe vhathu uri hu ṱavhanyedze hu flagiwe heyi nthu ngori ri khou ya kha tshifhinga tshine zwi ḓo ṱoḓa uri vha vhe ndori ndi khou gidima badani mathina wavho vhewa dzi speed trap, nda ḓi wana ndo no gidima luvhilo lune a lu ngo tendelwa hafha kha dzi bada dzashu. Zwino mapholisa vho mbidza vha ri ḓa ime hafha u wane thikhithi a u ngo gidima luvhilo lwone. Fhedziha khamusi ri ye kha zwezwi ri tshi khou ya phanḓa na programu yashu iyi, ri ḓo tama uri na musi ri ḓivhe zwavhuḓi uri ndi ngani vhone vho invitiwa, ndi ngani ri na heḽi dzulo, ndi ngani sa masipala na musi wo ita uri vhone vha ḓi wane vha fhano. Zwino uri ri zwi ṱaluse zwavhuḓi hezwi zwithu ri na
our honorable councillor Voma Hosi ba do watch koda ba da ba ko ri ṋea purpose of the meeting. Ri tshi khou vha rwela zwanḓa ri tshi khou wana na item nga hanefho zwezwo vha tshi khou takuwa vha tshi khou ḓa ngeno. Ha ri vha domenya u itela uri vha vha khou swika. Ndo livhuwa mtshimbidzi wa mushumo u fhiwa tshifhinga hetshi ndi thome nga u acknowledge our executive mayor, worship councillor Nkondo Frida, Honorable Councillor Murovezi HP, who is standing in for the Speaker, Honorable Mayor of Musina Municipality, Councillor Mawela G, Mahosi, Tihosi Tahina, ndi dovha lumelisa nga nḓila ine nga tshirema ra lumelisa mahosi ashu ngayo. Ndi dovhe hafhu ndi acknowledge members of the mayoral committee in our midst, Section 79 councillors, and all councillors from all our municipalities, stakeholders, vhane vha bva kha zwiimiswa zwo yaho nga u fhambanana, officials from Vhembe District Municipality and other municipalities, and all protocol observed. Ndo imapa u pirisa chipida cha uri ri pfesese uri ndi ngani ri pano. Vochairperson ndi tshiri ndi tshitakuwa hafha u ḓo vha u tshi khou duma luimbo luya lwa Tshivhidzelo ngori ndo imela tshone Tshivhidzelo. Program Director, ri hafha ri tshi khou laedziwa nga Section 129 subsection 1 of the Municipal Finance Management Act number 56 of 2003, which reads as follows. I quote, "The council of a municipality must consider the annual report of the municipality and of any municipality entity under the municipality's sole or shared control, and by no later than 2 months from the date on which the annual report was tabled in the council in terms of Section 127, close quote." We had our council sitting as Vhembe District Municipality on the 31st of January 2024, and in that council sitting it was resolved that MPEC should review the draft annual report of 2022-2023 financial year. Annual reports are key reporting instruments for municipalities. Nduri ndichone instrument cha chine masipala achishumisa ukara performance that is related to targets and the budget outlined in the strategic plans. Now, for the annual report to be authentic, kana uri ibonele nango iyone yone ya bukuma, several oversight exercises should be conducted.
leswi swa ku cheka ku annual report ya kahle na, swi lava ku oversight committee yi endla ntirho wa yona. Now, part of the oversight process includes public participation and public hearing. Hikokwalaho hi mi invitile ku mi va kona eka public participation ya namuntlha. Today you are here for public participation. Hi ta va hi karhi hi langutisa lembe ra 2022-2023 financial year. Leswi swi vula ku hi nge vuli hi swin'wana hambi eka leswi swi nga va swi ri ka annual report leyi nga ta presentiwa hi executive mayor. Reporto hei iva imanueledzo a mashumele a masipala, zwi tshi katela zwo swikeleliwaho na zwine zwa kha ḓi isiwa phanḓa na zwiṅwe zwine zwi nga vha zwi sathu thomiwa zwe zwa vha zwi kha honoyo ṅwaha wa muvhalelano, hu itela uri vhathu roṱhe ri ḓivhe uri uyu ṅwaha wa muvhalelano ho swikeleliwa zwifhio, zwi songo swikeleliwaho ndi zwifhio. Hi swi kota ntsena ku ya mahlweni lembe leri loko n'wina vaakatiko tanihi ti-stakeholders mi nghenelela. Leswi swi vula ku hi nge swi koti ku tirha n'wina mi nga ri kona. A ri koni u zwi ita hezwi ro soko ima sa masipala ngauri ri ḓovha ro hangwa uri masipala zwavhuḓi zwi amba mini, ngori masipala ndi u tonga tshiya la 3 futhi la milenzhe miraru, hune ri ḓivha uri hu vha hu na vhorapolitiki, hu vha hu na vhaofisiri, ha dovha ha vha na miraḓo ya community. Ro ṱangana ndi yone ri tshi pfi masipala. It is on this note that Municipal Public Accounts Committee has requested the municipality and its community stakeholders to be part of this public participation on the annual report of 2022-2023 financial year. This exercise is to emphasize and encourage continuous improvement and promoting accountability by all of us. Vo chairperson vane va muchimbidza mushumo kha ḓuvha ḽa ṋamusi vho no ḓi zwi amba uri ri tea u ḓo fhambanyisa zwe ra ḓela zwone ṋamusi na muṱangano wa IDP. Zwi amba uri zwine ra khou lavhelela u zwi ita hafha kha muṱangano wa ṋamusi une ra u vhidza uri ndi wa public participation ndi u thetshelesa na u ṋea dzi inputs na u vhudzisa he ra si pfesese. Nga hayo maipfi mutshimbidza mushumo ndo livhuwa. Na nṋe ri a livhuwa nga maanḓa. Ri a livhuwa nga maanḓa ri tshi vho ḓivha uri muṱangano wonoyu wa lushaka lwolu ndi wa mini. Ṱhamusi ri tshi khou ya kha item number 7 ndi mbo ḓi humbela vhabuse vha ri swikise uri ri ḓivhe uri ndi nnyi no khou ḓo u ri ṋea heyi item ya number 5. Ndi item number mini? Ya presentation ya number 5. Chipiḓa tshe vha mpha tshone a si tshilapfu nahone a thi nga ḓo nyanga tshi tshi vha tshilapfu ngauri muthu ane ra khou takusaini hafha ri khou tou mu swikisa a thi mu ḓivhadzi, ndi muthu ane roṱhe ri a mu ḓivha nga maanḓa.
ndi muthu o rangaho phanḓa district ino yashu ya Vhembe ya vhuwa vhuḓifhinduleli nga ḽihoro ḽashu ḽivhusi ḽa African National Congress. Ndi a zwiḓivha zwo ri o seva nga maanḓa kha structure zwa organization yashu ya ANC, kha Women's League na kha organization ine ine maḓabodi ya ANC. Ndi tshi khou amba ndi muraḓo wa ANC Regional Executive Committee ya fhano Vhembe, vha dovha vha shuma kha Regional Working Committee ya fhano Vhembe, vhane ndi kale vha khou seva kha hetsho structure. Ndi tshi khou amba vho seva sa tshipikara tsha district ino yashu ya Vhembe, themo dzino swika 2 vha tshi khou seva. Ndi muthu wa tshikoloni nga maanḓa, vho vhala vha tshi sala vha tshi ḓafha kha tshiṱiriki u shumela vhathu nga heyi nḓila ngafha vha tshi shuma sa ṱhoho ya tshikolo ngei kha department ya education. Vhenevho vhane namusi hafha vha khou ḓa u vha vhone vhane vha khou ḓo ri ṋekedza annual report ya 2022-2023 financial year. Ndi ḓo ri musi ndi tshi khou amba hafha vha tshi khou takuwa uri vha ḓo ri ṋekedza muvhigo uyo, ri ḓo humbela nnḓu yoṱhe ri ime nga milenzhe sa ṱhoni. Ri na vho honorable executive mayor, vho councilora, vho Tsakani Frida Nkondo, ndi vhane namusi vha khou ḓo ri ṋea muvhigo uyo sa ṱhoho ya tshiṱiriki tshashu tsha Vhembe. Kha ri vha fhe platform nga zwanḓa. Ndi khou livhuwa vha nga dzula. Xo sungula ni ta kombela ku va ni mi nyika xiviko ntshambile ku ri swi ta kota ku famba kahle. Tsha u tou thoma ndi khou humbela u vha ṋekedza hono muvhigo ndo dzula fhasi uri zwithu zwashu zwi kone u tshimbila zwavhuḓi. Ndi ḓo dovha nda humbela na mukhuwa uri a nthuse nga zwe a duma ngazwo ngauri na thi koni u gonya thavha ndi ndoṱhe. Vho Rambuwani. Ndo livhuwa vho executive mayor vhashu ya worship vhane vho vhidza nṋe mukhuwa ndi ite zwe nda duma ngazwo. Zwe nda duma ngazwo ndi u kona u losha sa ṅwana wa fhano kha tshiṱiriki musi ri tshi khou losha vha vhuhosi. Ndi ḓo humbela vhathu vhoṱhe ri tse kha zwidulo riye ri luvhe. Hu takadza uri tshiṱiriki tshashu tsha Vhembe a huna mabuse, ndi mmete. Kha ri luvhe bvelela mbeu tamba tshekwana na segere ngindi ngwanda. Vhone vhene vha dzhena kha WhatsApp vha sina data. Mayor of Musina, Councillor Mawela Godfrey. Mayora wa Musina, vho Councillor Mawela Godfrey. Acting Speaker, Councillor Mulobedzi Humbulan. Mufareli tshipikara vho Councillor Mulobedzi. Chief Whip in absentia. Chief Whip vhasiho fhano vhukati hashu. MPEC Chairperson, Councillor Pandelan. Vho MPEC Chairperson vho Councillor Pandelan. Members of MPEC. Miraḓo ya MPEC. Members of Mayoral Committee. Miraḓo ya dzi committee dza vho mayara. Section 79 committee members. Section 79 committee members kana miraḓo ya committee ya Section 79. All councillors. Vakhanselara vhoṱhe. Municipal manager Bo Kutama MM. Ndi Khotsi Munene. All senior managers. Department of Justice. Ba muhasho wa zwa vhulamukanyi. Representatives for Coxstar. Miraḓo kana vhurumelwa vha bvaho kha vha Coxstar. Treasury and Salga. Ba Treasury na Salga. District Director for Sports, Art and Culture. District ya masha yo buluwa wapo.
Sanko members, Members of SAMCO, and all stakeholders. stakeholders zo All media houses, bote bo ramafhungo ladies and gentlemen, bo makadzi na vana vote I greet you all. ndi avalumelisa vote. Ndi pfa ndo dala dakalo vhukuma u wana tshifhinga tsha u vha ṋekedza muvhigo wa ṅwaha wa muvhalelano wa 2022-2023 na musi lwa tshiofisi. Milawu ya mafambiselo ya mimasipala yi lava leswaku hi mi vitana n'wina vaakatiko va Vhembe hi mi nyika xiviko xa timali lexi xi boxiweke. Milayo ya kutshimbidzele kwa masipala i lavhelela uri ri vhidze vhathu vhoṱhe ri ḓi ri ni ṱalutshedze nga muvhigo wa zwa masheleni uri hone. Program Director, Mtshimbidza mushumo, I would like to extend our sincere appreciation to all of the attendees who joined us for this significant MPEC public participation event. ndi ḓo tama u livhuwa vhathu vhoṱhe vho konaho u swika u ḓo dzhenelela kha heḽino dzulo ḽa ṋamusi ḽa MPEC participants. We will be presenting the annual report to the communities to engage with it. Ri ḓo vha ri tshi khou vha ṋekedza mugaganyagwama kana kha ndiri muvhigo woṱhe wa zwa masheleni wa miṅwaha heyo yo fhiraho. As a humble servant of the people of Vhembe District Municipality, Sa vhathu nga u ḓiṱungufhadza vha masipala hono wa Vhembe, it brings me great pleasure to appear before this august house and offer the 2022-2023 annual report oh, I'm sorry. on the work of municipality. Zwito ṋea dakalo ḽihulu vhukuma u ḓiwana ndo ima fhano kana ndo vhidziwa uri ndi ḓe ndi vhafhe muvhigo wa ṅwaha wa 2022-2023 zwi tshi khou ya nga kushumele kwashu kwa masipala. Program Director, Tshimbidza mushumo, it will be a mistake on my part if I did not give thanks to the people of Vhembe District Municipality, zwi ḓo vha zwo khakhea arali ndi sa swika hune ndi nga livhuwa kana u swikisa dzi ndivhuwo kha havha vhathu vha masipala wa Vhembe, whose presence this morning makes us feel warm and knowing that all of our dignitaries and honorable guests are warmly welcomed among them. nga u to ḓiwana ri tshi khou tou pfa ri dudoni vhukuma u ḓiwana ri tshi khou vha ṱanganedza kana nga u vha havho hafha zwa dovha zwo swikisa na kha uri na vhurangaphanḓa kana vhashumisani vha vhorine vha pfe na vhone vha tshi khou ṱanganedzea kana vho fushea nga u vha hone vhukatini havho hafha no. I am well aware that they appreciate all of their interactions with their municipality. Ndi to vha ndi tshi to zwiḓivha vhukuma zwa uri vha ya zwi funa kana vha ya zwi takalela u ḓiwana vha tshi khou vha na u dzhenelela u vha na u nyambedzano kana u dzhenelela kha kushumele kwa mimasipala yavho, Which is why they made time to attend this event. zwine ndi ngazwo vho kona u ḓiṋea tshifhinga tsha uri vha ḓe vha dzhenelele vhuno vhuṱambo. As part of our development strategy, Zwino sa tshipiḓa tsha development strategy tshashu we have consulted with communities through the mayoral imbizos ro swika hune ra ḓi kwamanya na vhadzulapo zwitshavhani hangeini zwi tshi khou swikisiwa nga dzi imbidzo dze dza vha dzi tshi khou itiwa nga dzi meyara, community outreach programs, dzi kana madzangano kana o dzikhandiri mitambo yoṱhe yo dzudzanyiwaho zwi tshi khou itela u kona u swikelela vhathu, IDP, dzi IDP, Batupili programs, dzi programe hedziḽa dzi no pfi Batupili,
and budget representative forums. na dzi forum kana zwiimiswa zwine zwa vha zwi tshi khou shumisana na mugaganyagwama As guided by the Constitution. zwi tshi khou bva kha uri ndayotewa yashu i ri zwi tshimbilise nga u tou ralo. All of this is a component of increasing people's ability to control their own destiny and live up to their expectations. Zwino hezwo zwi tshi khou ṱuṱuwedza zwoṱhe nga ndavhelelo ine vhathu vha vhe nayo kha u kona u vha livhisa hune vha khou ya hone na zwine vha vha tshi khou lavhelela zwone. Program Director, Tshimbidzo mushumo. I'm glad to report that we still uphold the Constitution. Ndi khou pfa ndi tshi khou livhuwa kana ndi tshi khou takalela u tou amba zwa uri ri kha ḓi vha ro fara heneyi ndayotewa. Which is why we consistently promote public involvement in the formulation of public policy. Zwine ndi ngazwo ri tshi ṱuṱuwedza uri vhathu vha vhe na u dzhenelela i nḓila ine ri vha ri khou tevhedza dzi phoḽisi dzashu. Usually, the important suggestions you make in this public participation forums go towards creating legislation that will improve your quality of life. Zwino zwine vha vha tshi khou dzhenelela kana mihumbulo yavho i vha zwi zwine zwa vha zwi tshi khou ya zwa yo vha zwithu zwine zwi khou sedziwa ri wane ri tshi khou khwaṱhisesa kana u mbanḓafhadza kutshilele kwashu. We continue to be steadfast in our will to fulfill the Constitution's requirements. Zwino ri ḓi wana i fhulufhelo kana i dzangalelo ḽashu ḓi wana ri tshi khou bveledza kana u swikelela hafho hune ndayotewa yashu ya khou ṱoḓa ri tshi vha hone. That we be a developing state. Zwa uri ri kone u ḓi wana ri shango ḽine ḽi khou bvelela. Which is why we are in your presence this morning. Zwine ndi ngazwo ri fhano ro ḓa kha vhone matsheloni ano. Mutshimbidza mushumo, Program Director, as part of our developmental strategy, sa nḓila ine ya vhori ndi nḓila ya uri ri vhe ri khou maanḓafhadza kana ri tshi khou vha na u bveledza zwi tshi ya phanḓa. we have consulted with communities through the Moral Imbizos, community outreach programs, IDP, Batupili programs, and budget representative forums. Zwino ro swika hune ra vha na vhudavhidzani kana ra vha na vhuṱumani na vhathu vha tshitshavha hangeini nnḓa nga kha dzi imbidzo dza dzi meyara, dzi IDP, dzi vhathu pili programs dzashu. Nothing can defer us from continuing to create compassionate communities that will improve everyone's quality of life. Zwino ahuna na tshine tshi nga ri thivhela na tshithihi tsha uri ri ḓi wane rine ri tshi khou dzhenelela kha vhathu vha ngeini nnḓa vha tshitshavha uri ri kone u wana ri tshi khou khwinifhadza matshilo a vhathu. Because we are the government acting on behalf of the hopes and dreams of our people. Ngauri ri muvhuso une wa vha u tshi khou shuma nga dzi ndavhelelo na mafulufhelo a vhathu. Our affected communities count on us to provide basic services. Zwino vhathu vha zwitshavha zwashu hangeini nnḓa vha 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 tshi khou lavhelela uri rine ri kone u vha ri khou vha swikisedza kana ri khou vha ḓisela zwithu zwine vha tea uri vha zwi shumise kana vha zwi wane kha matshilo avho a ḓuvha na ḓuvha. We need to follow the right budget planning procedures. Zwino ri tea u ḓi wana ri tshi khou tevhela nḓila dzo teaho kana dzo fanelaho zwi tshi khou kwama migaganyagwama yashu. In order to provide those services. Uri ri kone u ḓi wana ri tshi khou swikelela u isa tshumelo hedzo kha vhathu. The budget and the IDP are thus the most crucial instruments for bringing these objectives into effect. Zwino migaganyagwama yashu na hezwi zwine ra pfi ndi dzi IDP ndi zwone zwithu zwihulwanesa zwine zwa vha na ndeme zwine zwa ita uri ri kone u wana ri khou swikelela hezwi zwithu zwoṱhe. Let me present to you 2022-2023 annual report. Zwino kha vha ri ndi vha ṱalutshedze muvhigo
wa zwa masheleni washu wa ṅwaha heilani ya 2022-2023. Outline ya muvhigo i dovha chapter i dovha nga dzi chapters dze dza vha hone kha heila document ye ya vha kha website. Chapter 1 ndi do deala na dzi chapters dzoṱhe. Chapter 1 in the executive mayor's forward and executive summary zwi wanala kha page 10 up to 24. Zwino hezwo vha ri zwi wanala kha chapter 1 ine kha masiatari o buliwaho hapo kha hula muvhigo. Chapter 2 ndi governance zwi kha page 25 up to page 41. Zwino hapo kha masiatari ayo buliwaho 25 uswika hapo kha buliwaho ndi une wavha utshi khou amba nga kutshimbidzele kana kushumisele kwa hayo masheleni. Chapter 3 it's service delivery performance report 2020-2021 zwi kha page 42 uswika kha page 161. Zwino kha hayo masiatari o buliwaho ndi hapo kha chapter 3 ine nayo ne vha itshi khou amba nga u swikisa tshumelo vhathuni. Chapter 4 organizational development performance from page 162 up to page 168. Zwino khezo kha hayo masiatari o buliwaho. Chapter 5 financial performance page 169 up to 192. Ke yongwe. Chapter 6 is the Auditor General audit findings from page 176 to 192. Zwino keyo ine ndi muvhigo wa u sedza The last masheleni one is shumiswa. conclusion. Ri dovha ri kha ḓi conclude is conclusion page 193. Zwino hapo ndi kha siatari une u ḓo vha u tshi khou ri tshi khou pendela. Na dzi appendices and annexures. Kizwo. So akufane kha ku flagiwa ti chapters leti nga kona but the draft copies are not aminatona. So let me summarize. Those who have got the website can just minga endla miti kuma kwala ka website ya www.vembe.gov.za. Zwino heyo ndi website ine vhane vha vha nadzo vha nga kona u dzhena vha wana report kana muvhigo ula woṱhe ngauri wo vha u khou tea u tshi khou bvisiwa hafhaḽani vha ri fhedziha a thi nawo hafha kana. Ka chapter 1 zwe nda amba uri ndi executive mayor's forward and executive summary ndi do sumbedza uri the chapter chapter 1 it gives reflection on vision, mission and values of Vembe district municipality. Zwino hapo kha chapter 1 vha ri ndi ḓo sumbedzisa une ndi libono lashu na fhethu vhuyo ha masipala onono washu. Legislative requirements of the report, that is section 46 of the Municipal System Act. Zwino hapo kuchumbidzele kana kushumele kwa hone ndi heyo section 46 ine ya vha uri ndi ya kushumele kwa zwa masipala. As well as powers and functions of the municipality, that is in line with section 155, 156 of the Constitution. Na kushumele kana maanda ane mimasipala yava inawo uya nga chitemo hecho chara hapo nta. Chapter 3 of the Municipal System Act, in particular section 84, section 1. Zwino chapter 3 ndi inga kuchimbidzele kana maitele a zwi kushumele kwa masipala uya nga chitemo hecho. Of the Municipal Structures Act number 117 were also outlined in this chapter. Zwino kha eneyo chapter ndi une na kushumele kana kuitele na nga nḓila ine a shumiswa ngayo zwo dodombedzwa hanepo. Ka chapter 2 idila na governance. Chapter 2 yone iva i tshi khou amba nga kulangulele. It deals mainly
on reports on state of governance of Vhembe District Municipality. Zwino heyo iwe chikotoamba nga kuitele kana kushumele kwa za masipala wa Vhembe. Governance can be correctly reported in two components, wherein it will be political components who are charged with policy making and administrative component who are charged with implementation. Zino hapo ndi zvipinda zviviri zvine khazo zvava zvone zvine zvava zvichikushumana na hayo kana kulangulele hoko hune uyavawo dzi components kana zviimiswa zvine zvavori ndi zva politiki zvikojenereraho kha uvona na uri kushumiselwe kana kuitele ukaone kuti yo uchimbidzwa nga nḓilaḓe. The chapter goes further to report on the activities of all governance structures of the municipality. Zvino idova isa phanḓa nga u amba zwa uri kha hetsho tshipiḓa vha tea u vha havho vha tshi vha kutshimbidzele kana kwa zwa politiki i kone kutshimbidzele kwa u vhona kana kwa u langula zwithu zwoṱhe kana zwiimiswa zwoṱhe zwa masipala. A reflection on the administrative structure of the municipality as headed by the municipal manager is also found in this chapter. Zvino kha heneyi ndima kana chapter ndi hune na hanefho kutshimbidzele kana kuitele kwa vhahulwane kana murangaphanḓa kana manager wa masipala a tea u shumisaho ngazwo kana tea u shuma ngayo nahone zwo buliwa hanefho. All oversight committees, including amongst others, municipal public accounts committees, portfolio committees, programming committees are reflected by the chapter, are functional and meeting as per legislative requirements. Zvino na hanefho ezwo zwa zwi tshi khou ambiwa kana zwo ṅwaliwa hapo ndi zwiṅwe zwa zwipiḓa zwoṱhe zwine na zwone zwi tea u vha zwi tshi khou shuma kana zwi tshi khou tshimbila u ya nga hune vha vha tshi khou lavhelelwa ngaho. The chapter concludes by highlighting meetings held by council, portfolio committees, MPEC, rules and ethic committees, as well as key issues discussed by these governance structures. Zvino hapo kha kupendelo kwaone kana ichipendela ke inodima kana chapter iva ichi kuamba nga imiswa kana zviimiswa zwoṱhe zwine zwa tea u vha zwi tshi khou shumana nazo kana dzi komiti dzoṱhe nga nḓila ine dza vha dzi tshi khou tea u shuma ngayo zwi tshi khou ḓa kha u langula kana u tshimbidza. Chapter 3 is most important because you need to know about service delivery that happened in the financial year 2020-2023. Zvino ino chapter 3 ndiyone ya ndeme ine roṱhe ra tea u i ḓivha ngauri iva i tshi khou amba nga tshumelo vhathuni ro sedza kushumisele kana maitele a zwa masheleni a ṅwaha wa 2022-2023. So the report will detail a service delivery performance report 2022-2023 as DBIP, which is based on KPIs, which are basic service delivery and infrastructure development. Municipal transformation and organizational development, local economic development, municipal financial viability and management, and good governance and public participation. Zvino hapo kha oyo muvhigo u ḓo vha wo katela zwi tshi ḓa kha tshumelo ine vhathu vha tea u iselwa yone ya ḓuvha na ḓuvha zwi tshi ḓa kha u kwama u dzudzanya kana u dzudzanya kana u lulamisa u manḓafhadza zwa tshumelo dzine vhathu vha vha khou tea u dzi wana ngei nnḓa zwi tshi khou kwama na u bveledzisa nga ha masheleni, kutshimbidzele na kulangulelo kwavho zwa dovha zwa vha zwi tshi khou ya na u dzhenelela ha vhathu. At the end of the chapter, the report will highlight the rating of performance by all contracted service providers. Emphasis is also made on the general conditions of contract as the basis to which the municipality rates its service providers.
Zwino hangeini mafheleloni ayo heino ndima kana chapter i ḓo dovha hafhu ya vha i tshi khou bvisa kana u sumbedzisa nga nḓila ine havha hu tshi khou sedziwa tshumelo ya vhorakonṱiraka hangeini vhane vha vha vho vhidziwa, hu tshi khou dovha hafhu ha sedziwa kha mitheo kana maga ane vha 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 tshi khou tea uri vha tevhedze, zwi tshi khou bva kha uri ndi masipala ane a vha ri u khou sedza kushumele kwavho kana kushumele kwa dzedzo dzi service provider ngeni nnḓa. For instance, where there were some community disputes resulting in a halt in the work of the service provider may not necessarily indicate poor performance by the particular service provider. Zwino sa tsumbo hu tshi khou wanala uri ho swika he ṱhamusi haningei nnḓa kha zwitshavha hune vhathu vha dzula hone wa wana uri ho vha na u sa farea zwavhuḓi nga zwiḽa na zwiḽa zwa vho thithisa rakonṱiraka honoyo we a vha tshi khou tea u ita mushumo honoyo wo tou raloho. Zwino hezwo zwoṱhe a ri swiki hune ri nga amba uri ndi rakonṱiraka ane a nga vha uri ha ngo ṋekedza mushumo wavhuḓi. The actual amount spent on repairs and maintenance was 8.55% of the total budget, which is slightly the National Treasury norm. Zwino vha khou ri masheleni ane o shumiswa zwi tshi khou ḓa kha u vusulusa kana ri nga tori u maintaina kha zwithu hanengei nnḓa ndi phesenthe heyo yo buliwaho afho nṱha ine u ya nga zwine wa vha khou lavhelelwa zwone iva hu yone ine yo vho swikelela hanefho hune vha vha khou lavhelela uri vha shumise masheleni a linganaho heyo percentage. Key performance area, basic service delivery and infrastructure development indicates that the number of indicators were 82, total targets 82, targets achieved the 44, which is 54%, targets not achieved the 38, which brings us to 46%. Zwino hapo vha khou tou ṱalutshedza dzi phesenthe dza swikelelwa khadzo. Key performance area municipal transformation and organizational development, the number of indicators is 36, total targets 36, targets achieved the 31, which is 86%, targets not achieved it's 5, which is 14%. Leswi masipala va nga fikelela ka swona ti percentage leti. Kasi aka local economic development, number of indicators 23, total targets 23, targets not achieved the 21, which is 91%, targets achieved 2, which is 9%. Zwino ndi mungwe wa muvhigo noyo na wone zwi tshi khou kwama kha dzi development dza local. Hapa uko sumbedza una error ka targets not achieved. It must be targets achieved, which is 21. It gives us 91. Hange imagumoni, it's targets not achieved. Ari corrected zweswo, which is 9%. Ka municipal financial viability and management, Zwamashereni, number of indicators 19, total targets 19, targets achieved 18, which is 94%, targets not achieved it's 1, which is gives us 6%. Coming to key performance area, good governance and public participation. Number of indicators 24 and total targets 24.
Targets achieved, it's 19, which give us 79%. Targets not achieved, it's 5, 21%. Overall institutional performance yote ya masipala washu ya 2022-2023 financial year, number of indicators 180, target 180, raw active 110, which gives us 61%. Targets not achieved, it's 70, which is 39%. I'm now going to the next page, which is some of the completed projects. July 2022 up to June 2023. Sweswi hi ta ya ka ti-project tin'wani leti masipala a nga kota ku ti heta hi lembe ra 2022 June ku fika 2022 ku fika 2023 June. Thank you. Matwale sewer line upgrade. Sorry, you can Okay. go ahead. Zukopfala. Ngwekulu internal water reticulation. Mukula water supply and water storage. Development of Chibuyuni Lusaka borehole. Refurbishment of boreholes at Kutamas in Tumule. 2 honeysucker procured. Refurbishment of Bembe Fresh Produce Market. Young Farmer of the Year. Twinning agreement signed. Female Farmer of the Year. 100% disaster relief within 72 hours. 400 EPWP job opportunities created. Ezwi zwoṱhe ndi zwine vha masipala vha khou ri ro kona u zwi fhedza kana ndi project dze ra vha ri nadzo ra kona u dzi shuma dza fhelela kha ṅwaha 2022 swika June 2023. Organizational development performance. The municipality reflects staff complement as well as filling of senior management position in this chapter of the report. The chapter will further indicate the approval of organogram by council as well as wage bill for the year under review. The municipality appointed 167 new employees. 81 employees have retired. 5 employees discharged due to ill health. 4 employees resignation, death. Death of 13 employees was recorded. 243 employees job evaluation concluded, and 5 employees appointed on promotional positions. The skills development implementation done with 124 employees has been trained in line with work skills program, performance management, and labor relations. The chapter further illustrates policy review work by the council where a list of policies reviewed to date were presented. There was one disciplinary case involving employees below Section 57 managers. Of this employee was dismissed. Zwino kha iyi chapter bakori ndi I ḓo vha I tshi khou bvisela khagala dziposo kana zwikhala zwe sa masipala vha kona u thola kana u zwi ḓadza na dzi ingavha I kha dzi position kana kha vhuimo
ha vhahulwane na vhe vha kone u wana mishumo na vhe vha swika he vha ṱutshela mishumo vhaṅwe zwi tshi khou itiswa nga uri sia fhano shangoni la ḓo dovha ya sumbedzisa na kha uri ho vha na dzi kana kha ndiri madzulo ane ri nga ri ndi a u kaidza hune u ya nga tshitengo tsha mulayo tshine tshavho ndi tsha masipala tsha section 57 tsha managers a ḓo swika he vhathu zwi tshi khou ya nga dzulo ḽeḽo vha swika hune vha pandeliwa mishumoni. Chapter 5, financial performance. This chapter will give a financial picture of the municipality, starting with the reflection on the financial viability, financial position, spending against capital budget, cash flow management, and investment and other financial matters. Zwino kha heino chapter kana kha heino ndima hune ya ḓo vha i tshi khou bvisela khagala kana u ṋea tshifanyiso tsha zwa masheleni hangeni a masipala na nga nḓila ye kana masheleni a shumiswa ngaho. The cash balance decreased from 131 million in 2022 to 130 million as 30 June 2023. Zwino vha pfa khou vhaliwa ndi masheleni. A surplus from operations of 370 million was generated in 2023 financial year as compared to 312 million in the previous year, 2022. Kube na ku ongetea ka timali ya ku ringana ti-million leti a va kha va ti hlaya lembe ra 2023 ku tlula lembe ra 2022. The repairs and maintenance budget of the municipality slightly exceed the National Treasury norm of 8.00% of the total budget. Zwino zwi tshi ḓa kha masheleni ane a vha uri ndi a maintenance kana a u vhona uri zwithu zwi dzule zwi nga ngona hu tshi khou lugisiwa fhaḽa na fhaḽa, masheleni a hone o ḓo swika he a fhira hayo o tiwaho nga percent linganaho 8%. The actual amount spent on repairs and maintenance was 8.55% of the total budget, which is slightly the National Treasury norm. Leyi swi ta ka timali ta ku lunghisa swilo swa masipala loko va lungisela hina swi tlule nyana i percent leyi ya ku ringana 8.55%, swi ri ku tlula leyi i fanelaka ku i tirhisiwa ka budget ya masipala switsongo. Current liabilities have increased by 8.93% due to an increase on unspent conditional grants and other financial abilities such as Mopani and DWS. Apo naone ndi huṅwe hune ho vha na u fhirisa kana u engedzea nyana nga 8.93% zwi tshi khou ḓa kha masheleni zwi tshi khou kwama hezwo zwiimiswa kana heyo Mopani and DWS. The municipality is not up to date with both its Department of Water and Sanitation and Lepelle Northern Water accounts at year end. Se ku loko swi ta ka masipala ka ti-account ta vona a ti tshamisekanga kahle loko swi ta ka water sanitation na Lepelle Northern Water accounts. The current liabilities have increased by 8.93% due to an increase on unspent conditional grants and other financial liabilities as stated above, that is Mopani and Department of Water and Sanitation. Na hanefho ndi hune ho vha na u engedzea na u fhirisa tshikalo kana mugaganyagwama nga percentage yo buliwaho po nṱha zwi tshi khou kwama u shumisela kha zwiimiswa tshi fanaho na hetshi tsha Mopani and DWS. The municipality is not up to date
with both its Department of Water and Sanitation and Lepelle Northern Water accounts at year end. Baku loko ifika kama hetelelo na lembe lero ti account ta masipala a swi nga tshamisekanga kahle kumbe swilo swi nga fambi kahle loko hi ta ka ti account leto ta water sanitation and Lepelle Northern Water accounts. Coming to chapter 6, that is the Auditor General's report. The Auditor General South Africa subsequently conducted audits with full cooperation of the municipality and released the report on December 2023. In December 2023, I'm sorry. Zwino zwi tshi ḓa kha havha vhano sedzulusa kushumiselwe kwa zwa masheleni a masipala vho swika he vha ita muvhigo kana vha ṱola kushumiselwe kwa masheleni vha ita muvhigo we muvhigo wone nga murahu wo shuma wa bviswa nga December 2023. This chapter will give a financial picture of the municipality, starting with the reflection on the previous year's challenges on financial management. Zwino hoyu muvhigo kana ri tshi fhedza ino ndima kana chapter i ḓo bvisela tshifanyiso tshavhuḓi tsha kuimele kana kuitele kwa zwa masheleni nga nḓila zwa shumisiswa ngawo zwi tshi khou ḓa na dzikhaedu dze vha ṱangana nadzo zwi tshi khou kwama kutshimbidzele kana kulangulele kwa zwa masheleni ri tshi khou ḓa mafheseloni a ṅwaha hune hono muvhigo wa khou ita wone. Although the municipality retains the same audit opinions, qualified audit opinion, it must be indicated in advance that the number of paragraphs were enormously reduced. Can continue. Thank you. The chapter will present the high-level summary of Auditor General report on Vhembe District Municipality with the annexure attached, giving blow-by-blow sequence of the report. Zwino na hanefho ndi hune mafheseloni kana kha ino chapter ha ḓo ḓiswa kana hu ḓo bviswa muvhigo hoyo unga u tou pfufhifhadza u bvaho kha havha vha Auditor General. In this report, it will be clear that Vhembe District Municipality receive a qualified audit opinion. Zwino vari ka report leyi i ta kota kumbe i ta komba ku Vhembe District Municipality va kume report ya kahle ku ya i kuma fambiselo ya timali. The opinion may be viewed in a negative light if only an opinion is considered. You can continue. However, counting the number of paragraphs of the report would reveal a decimal improvement relative to the previous year audit reports. Zwino vakhokhano ya muvhigo u ḓo ḓi sumbedzisa na hafho huṱukunyana kana kha hezwo zwiṅwe zwine zwa sumbedza uri ho vha na u kona kana na u khwinifhadza zwi tshi ḓa kha kutshimbidzele kwa zwa masheleni hu tshi vhambedzwa na miṅwaha ila yo fhiraho. Audit action plan to guide the municipality in its effort to address matters raised by the Auditor General are covered by this chapter. Na leswi lava va Auditor General va nga byela masipala ku va nga endlisa njhani ku va fambisa swilo swa vona kahle naswona swi ta humelela ka chapter leyi kumbe swi kona ka chapter leyi. Towards the end of the chapter, Audit of Performance Committee report is presented. Na maheteleloni a chapter leyi ku lava va audit committee performance yako nakona swi ta kombisiwa kumbe swi ta va swi ri kona ka chapter leyi. Conclusion. The report is concluded by reflecting on the role played by the IDP, SDBIP as both strategic documents directing the municipality in improving the lives of district citizens.
zwino ko mafhedziseloni hafha i ḓo kona u sumbedza na hapo hune u dzhenelela kana ku itele kwa hedzino dzi IDP na dzi SDBIP dzoṱhe uri edzo kona u dzhenelisani nga nḓila ḓe kha masipala zwi tshi itela u khwinifhadza matshilo a vhathu hangeni nnḓa. The role of the municipal manager as monitored by the executive mayor, the role of the executive mayor as monitored by the community and council are highlighted in this chapter. Zwino na ku itele kana zwoṱhe zwine municipal manager a tea u kana khandiri a tea u zwi ita zwi tshi khou sedziwa nga vha executive mayor kana zwi tshi khou ṱoliwa nga executive mayor na zwone zwo bviselwa khagala hanefha kha nono muvhigo zwi tshi khou kwama kushumele kwa vhathu hangeni nnḓa kana u isa tshumelo vhathuni hangeni nnḓa. The chapter further illustrates some of the key milestones achieved during the year under review. Se ka chapter leyi i ta komba na la masipala va kota ku fikela kumbe va kota ku achieve kumbe u ti kota va endle swin'wana kumbe va endle swin'wana swi ta ti komba na swona ka chapter leyi. Then annexures. The following documents are part of the report and could not be reproduced to avoid compromising the original contents. All those appendices A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, up to the last one, which is Appendix T. I won't read all of them, but casually. Zwinezo ndi zwine zwa vha hone hu tshi tovha na zwiṅwe zwine vha khori a zwo ngo kona u bviselwa kana u sumbedziwa kana u nga bviselwa khagala kha uno muvhigo zwela uri hu sa ḓo wana yone ine original document kana muvhigo uno uone une u sa ḓo swika hune wa vhova na hune wa si tsha tshimbidza zwone kana wa vhova na zwi khou khakhisaho. Leswi vulaku ku aka document leyi ya kona mi ta kuma mavito ya tikhanselara hinkwato leta ti ri kona hi 2022-2023 financial year na tikomiti ta kona hinkwaswo swi ta va swi tshamisekile kwalaya. Zwino vha khori kha hoyu muvhigo ndi une vhone vha ḓo wana madzina dzikhanselara na vhathu vhe hone kha dzikomiti dzavho kha ṅwaha uno wa mbalelano une ra khou amba nga hune wa 2022-2023 madzina oṱhe a ḓo vha hone hanefho. Na loko mi langusa ka Appendix G ku na recommendations of the Municipal Audit Committee. Zwino vha tshi sedzana kha heyo ye vha khou amba po Appendix A nahone i ḓo sumbedzisa zwe zwa vha zwi tshi khou kana izwe zwa vha zwo humbeliwa kana humbulelo kana u lavhelelwa uri zwi itiwa hafho kha dzikomiti. Appendix M, Capital Expenditure, Upgrade and Renewal Program, WISIC projects. Appendix N, Capital Program by Project, current year. Appendix O, Capital Program by Project by what current year. Appendix P, Service Connection Backlogs of Schools and Clinics. Appendix Q, Service Backlog experienced by the community where another sphere of government is responsible for service provision. Appendix R, Declaration of loans and grants made by the municipality. Appendix time under MFMA's Section 71. Appendix T, National and Provincial Outcome for Local Government. The last page is the annexures. Annexure number 1, it's Audited Annual Financial Statement. Annexure 2,
is the report of the Auditor General of South Africa to Limpopo Provincial Legislature and the Council on Vhembe District Municipality. Annex 3 is the Audit and Performance Committee report to the Council of Vhembe for the financial year ended 30 June 2023. Thank you. Namikensa Rialibuwa. Yeah, Roribo Ngamanda wa Executive Mayor. Musibo ripa mubigo wa 2022-2023 financial year. Rikodaka chipida che musindi chitoma pando sumbedzisa ori ridotakalera ori badzurapo vave na chipinga chaudo uvudzisa kazve zvava zvichikoripotiwa kazve muvigo wavo kusumbedza zvone ndizvone zvine vadoteva vachikovutsa vosidza zvone ndido yapo vahumbudza uri ndidojiya pedzi ruta rutii kadzimbudziso hothe ndiyavona uri arari ranga zviita nga nzira yayo zvingari kuitira uri musi dzimbuso dzine vado votonwara na dziinput vachidzidzisa vave vakudiwa uri vakudzidzisa kavonyi. So now is your time. Hezwi ndichivasumba ngauri una vamwe vane vangadi mpuravo vari vova voimisa ndido vahumbera uri vade apo noni vadoshumisa hoyo microphone ndido divapaona mumwe microphone uri zvinge uchimbira ngotavanyedza nyana thamsi ndithome ngeni kha hela block iringa ngeni kha ila side una mumwe ane angava na mbudziso ane khamusi angaimisa chanda rizo zvibona nga chanda 2 3 4 5 angeendo vhara tiri. Thank you. Ndikodaka hei block vatu vanokubva kadzi community stakeholders kana vadzurapo una vane vangava vana mbudziso arina mbudziso udoimisa chanda ndido counta ubva ka 1 kusvika ka 5 comes ndithome 1 2 3 4 we are closing. Coming to this side, can I have a hand? It's 1 2 closed. Abadingen. Then this side 1 2 3 4 5 closed. Arena again. So I'm going to give you an opportunity to ask or to give an input based on the presentation. And if you are ready for you, please do justice to this sitting. You know, but the one who repeated in so again, Vachpeza, I hope those who know you as is Muso. And yeah, Banga Dubaba Koto. Then microphone, our microphone both. Then you can start. Your name, what was it, Zina? What was your stakeholder which you are representing? And then, yeah, in that order. Thank you. And my child, Zina ndi Fred Matobo, over Fasia Civic ya Makonon, Imsode, Nikoliwo. Mahosi otendoliwo. Vatu Nikoliwo ngawanga redzate. Apa nati divizorina
ndi ḓo vha ndo zwi pfisa zwone kana ndi songo zwi pfisa zwone. Nṋe ri khou lilesa nga maḓi, zwi amba uri arali vha vha vho ri vhudza nga zwa maḓi uri kha dzi site dzo no nga dza vhoriṋe nga ngei like ndi khou ḓi amba Tshififi vha nga vha na makononi vha sa u ḓivhi, mara vha ndi vha vhudze zwo ri na ḽone ḽi khou wela kha ward 16. So zwi nga vha zwavhuḓisa musi vha tshi khou ri vhudza uri na kha mafhungo a maḓi nga ngei vho kha vhoriṋe vha khou zwi humbulisa hani vho meara uri riṋe vha ḓo tou ri itisa hani sa vhana vhavho haningei kha fhasi ha shango ḽa Tshififi makononi, sa izwi ri tsini vhona damu ḽa Nandoni, vhone vho humbula u ita mini nga riṋe vha khou zwi humbula. Mayor roṱhe ri tshi khou thetshelesa ṱhamusi nṋe ndi khou dadamala kha report zwi tshi ya nga maanḓa kha service delivery, ndi ngoho tshiambi tsho bvaho hafha tshi khou sumbedza challenge kana a burning issue ine yavha ya maḓi. Sorry a thi ngo ḓi introduce, nṋe ndi Livhuwani Ramuhovhi, muraḓo wa Sankho, leader ya Sankho kha shango ḽa Buḓeli, hune ri vha ri khou thetshelesa kana u sedzesa zwililo zwa vhadzulapo, ndi zwone zwo ri vhea fhano ṋamusi. So challenge ine nṋe ri khou ipfa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, ndo vhona ndi ḓo vha ndi songo ita justice arali nda sa ḓa nda zwi ṱana nga murahu musi ndo pfha presentation ya vhuḓi vhukuma yo ṋekedziwaho nga vho executive mayor. Ndi dovha hafhu nda vha muraḓo kana dara ya Sankho ine ya tenda LET. Ndo takalela zwiṅwe zwavhuḓi nga maanḓa zwe zwa ambiwa nga murangaphanḓa ene a vha head kha department ya maḓi vho Dubabuse musi vha tshi khou ri addressa last Tuesday. Vho sumbedzisa uri challenge ya maḓi vha na vhuṱanzi nayo, vha uri kha vha ye vha ite project yo dzhenisa dziphaiphi. Ni na vhuṱanzi na ha uri uḽa muthu o fara mabambiri u ya zwi pfesesa na zwithu zwine a khou zwi ita, ende ni khou dzhia maḓi from the main street kana ni khou dzhia na connector tap from Makhwelwane to Makhwelwane, zwa vho ita uri a wane maḓi from the main line zwi vhe difficult. So last week ho ḓa ha gweluliwa phaipi ya muṅwe wa mudzulapo tsini na nṋe, nga murahu musi ro i tovhelela vha mu gwela vha ṱoma phaipi fhethu ho teaho, ri khou amba zwino u khou nwa maḓi. Here's the bad news about that matter, o tou badela masheleni. That is very much disappointing. So ri khou ri fhano ri tshi khou ita khuwelelo, tshimbilani niyo corrector hezwiḽa zwithu zwoṱhe, heyo technical error ya u dzhia dziphaiphi dzine a dzo ngo bva kha main line uri vhathu vha wane maḓi dzi dzhenisiwe ni dzi connecte kha a zwi nga zwo dzhena tshifhinga no rumela TLB zwo itiwa. Zwino idhani ni zwi ite ha Buḓeli uri hetshiḽa tshiambi tsho amba uri zwithu zwi leluwe, na riṋe ri tshi ima sa vharangaphanḓa riṋe ri aligna na African National Congress a ri nga ambi luṅwe luambo. Havha na muṅwe muthu o no ima hafha a ri o ḓo imelela vhadzulapo u amba luambo lwa uri ene u khou campaign ANC ngori a huna maḓi, hoyo muthu u kha ḓi tea u bika khare ni mu bvise ono vhibva. Tsha vhuvhili, hu na issue ya vhathu vhe vhewe ni si vha hire kha dzi community dzo fhambananaho, vhane hezwi vhewe no vula maḓi uri vhane vha wane maḓi vha ya vha vala maḓi vhusiku. It's not the first time I attended this session. Hezwi zwithu zwo reisiwa havha na muṅwe murangaphanḓa wa vho dzula fhaḽa u nga ri ndi wa thungo dza nzhelele a tou amba ari ene vheiwa na sa correcta zwithu u kha ḓi ḓo connecta maḓi illegally. You must take that person and arrest that person. U khou ita uri vhathu vha se wane maḓi ngori u khou connecta zwithu zwine nga luambo lwa vheiwe zwi ita uri maḓi a si tsha tshimbila nga line yone. Allow me to leave it there. Thank you very much. Thanks all the presenters. Ndi kumbela uri vha ḓe vha ime hafha for the sake ya the main camera. Arali zwo no ambiwa vha songo zwi dovholola thiri mara vhathu muhumbudza dzina ḽavho na tshiimiswa tshavho. Ndo livhuwa mutshimbidza mushumo, all protocol observed. Ne ndi under Musina municipality. Ndi khou ḓa hafha ndi na mbudziso nthihi na inputu nthihi. Ndi khou ṱoḓa u zwi amba nga tshifhinga tshipfufhi nyana u vhulunga tshifhinga tsha vhathu. Mbudziso yanga ndi ya uri maṅwalo ro no a ḓisa u bva 2017 fhano
sa vhadzulapo vha Tshivhongweni zwi tshi tevhela nḓisedzo ya tshumelo ya maḓi ri khou humbela vho u thusiwa sa vhadzulapo vha Tshivhongweni. Input yanga ndi ya uri riṋe sa vhadzulapo rine ra vha hangeini mahayani ri a kona u vhonavho dzikhaedu dzine dza khou itea, vhaṅwe vha re dzi ofisini a vha koni u dzi vhona. Hezwi ri tshi khou amba nḓisedzo ya tshumelo kha vhathu, ndi khou humbela uri tshiṱiriki na municipal vha lavhelese nga iṱo ḽo vuleaho zwi tshi tevhela vhathu vhane vha pfhi vho rakontraka musi vha tshi khou ri ḓisela dzi tshumelo mivhunduni yashu. U ya nga ha kulavhelesele kwanga na vhaṅwe ro tumbula uri tshumelo dzi khou ḓa fhedzi dza swika dzi songo tsha fhelela, zwi tshi itiswa nga uri maṅwe a masheleni ha tsha shumisiwa kha iyo nḓisedzo ya tshumelo ye ya ḓo ḓisiwa. Ri zwi vhona ngafhi? Ri zwi vhona musi tshumelo kana nḓisedzo ya tshumelo yo ḓisiwaho i sa koni u vhulungea lwa tshikhala tshilapfu, i nga kwashea, a i koni u lasta long ngauri i vha i songo shumiwa nga standard tsho teaho. Zwino ri khou ri kha tshiṱiriki na municipality ri khou humbela uri vha dzhenelele vhukuma musi nḓisedzo ya tshumelo i tshi ḓisiwa kha vhoriṋe u itela uri ri wane nḓisedzo yo fhelelaho. Ndo livhuwa. Next. Ndo livhuwa mutshimbidza mushumo, ndi pfhi Malwela Mmbi, ndo ḓa fhanoni ndi tshi khou bva Tshikonelo, ndo rumiwa nga vha traditional council ya Tshikonelo. Tsha u thoma tshine nda nga tama u to ḓivhadza hafha ndi tsha uri riṋe vha Tshikonelo ri khou tou mangala ri tshi khou wana heyi thambo ṋamusi nga matsheloni, ende a thi ḓivhi zwo ri kana ri ḓo vha ro tou hangwiwana mutshimbidza mushumo. ro wana uri ri tonga ri nga vha ro dzhielwa fhasi nga maanḓa arali hu uri vhaṅwe vhathu vho wana thambo hu tshi kha ḓivha na tshifhinga, vha tshi khou ḓa hafhanoni vha tshi khou ḓivha zwori zwine vha khou ḓela zwone ndi zwifhio. Tsha vhuvhili ndi khou livhuwa vho meyara, ripoto ye vha i ṋekedza hafhanoni ndi ripoto ya vhuḓi nga maanḓa, mara ndo vhona uri luambo lwe lwa vha lu tshi khou ambiwa hafhanoni ndi luambo lune lwa pfesesiwa nga maanḓa nga vhathu vhane vha vha vhashumi, ngauri ho vha hu khou sumbedziwa hoyu muvhigo nga dzi indicators, lune zwi tshi khou ambiwa tshi khou pfhi indicator mini. Ndi vho wana uri riṋe sa tshitshavha zwi tonga hezwo zwithu zwi vha zwi si tsha ri shumela ngori ri vha ri khou tou vhudziwa uri ho itiwa tshikene na tshikene na tshikene tsha zwithu zwe huṅwe na u zwi vhona a ri ngo zwi vhona. Ndi khou tama u ḓadzisa hezwi nga ḽa uri riṋe vha Tshikonelo ri na thambulo khulu ya maḓi ye ra ḓa hafhanoni uri ra ḓa ra ṱavha mukosi ra fulufhedzisa u pfhi a hu nga fheli na vhege hu songo ḓa ṱhogomeliwa, ngauri ro ambara ri na vhathu havha vho rengisa maḓi vha vho tonga vho dzhia muvhuso, ende hezwo zwithu zwi khou bvela phanḓa nga nḓila ino vhavha nga maanḓa. Ri na damu line ra vha naḽo line a ḽi khou shuma tshithu zwino, ende lune ri khou vhona uri a si zwavhuḓi hezwo zwithu. Zwino ro vha ri tshi khou humbela nga u tou ḓiṱukufhadza, ri na vhathu vha no khou rengisa maḓi vho dzhia muvhuso, ro vha ri khou humbela u thusiwa kha havha vhathu vho dzhiaho muvhuso vhane vha vho rengisa maḓi, instead ya uri maḓi a ḓe kha vhathu vha vho tou renga maḓi ane a vha avho, ngauri maḓi ha tsha swika damuni. Ndo livhuwa. Next. Katsina. Ndi zwine nda vha zwone
Sinelaka Rachel Ramoba, Monondo, Kapasi, Auranga Panda, Watamiri, Urashinyonga Chinua, Machimba, the Mikoto, when I Wukutama, very lambeo, Hakutama, Libone, Urumao, Nikodiwa, Tambo, Lady Wandering. Halala mufumakazi halala waribonana bafumakazi uri miningarine mufumakazi ndikuralo musi ndichiri xigono na xona hi munhu ni nga vileli swa ku ri ni vulavula njhani a ti to duwambirwa sa thangu mandzivela leswi ni ndava swona mafungo ndiye uri rothe ri va swipondwa swa COVID ubva 2020 kusvika 2023 na uri kha ḓi vha dzi victim dza COVID rothe fhedzi ndi sokou pfha ungari vhathu a vha khou zwi dzhia zwavhuḓi vharangaphanḓa ni ro ḓowela u tou vhala izwi ni vha ni si khou ri fara zwavhuḓi ngauri muvhuso ndi mini muvhuso ndi vhathu ri tea u dzhia zwithu nga mabambiri musi ni tshi khou ri kha ri ye kha www ri khou ya nga mini ngauri zwi shuma nga tshelede ni vha ni si khou ri fara zwavhuḓi arali ni khou ri vhathu pele ni a i ḓivhana ni a i pfesesa na kha vha ri fhe mabambiri ri ḓo a shumisa nga ḽiṅwe nga muṱwa. How to manage the people if you don't know how to manage yourself? How to protect others if you don't know how to protect yourself? Start by yourself. As a mother, I'm telling you, I appreciate everything, but take it serious. We need action. Rorileta wamba. Politiki rothe ri i ḓivha ri nga khetha ra khethiwa sa marema ra shushedziwa upfhi ni ri mukhuwa zwo ita hani mara pa ithaithi ni ri khou discourage na nga tshashu. We're not going further. Zwi kha ri ni vhone uri ri mini ri khou itela mini vhathu vhashu. Vha nga si vhuse vho thovhele no lala hu sina mishumo vhathu vha sa shumi. Nga se ṱhonifha vhathu vho thovhele musi vhathu vhavho vha sali a vha na mavu vha ka se ri vhidze vha ri ḓani ni pfhe ho no ri pfa ri itani. We have to implement zwa amba uri hu na hune vha khou ṱahedza hone. I'm an artist. I'm a stage theatre play. I'm everything. I'm multi. I can travel whatever I like, but I'm not working. My community not working. Where are we going? Chemu kusuwa shoda, udidai. Ufuwa tupili. Yati niambiwa jini mtu amba. Tutaamba ngazini na kuwana rishenguli ya stoda. Ndiko ndingiza usumisa uri una bawuri fari nazo zindi bawuri fari ndithoma nditanganedza ndibudza uri nda sanditanganedza mu vhathu ado ntambudza ndikuva Free State for aquaculture training uri how can we develop our community. Shambari mushumo makhazi ya chipamba busa mara kuti ndiwachende we need money uri khosi yashu adiferiwe khosi ya zvimburi odzina chikolo khosi ndi vhathu zvino muvhuso washu ari wa vhathu rireveseni vhathu vashumi vhathu varedzobo vhathu vashumi mukhori nasimburi ichera chiri fara zvavhuḓi. Ndikubva overseas kana ndiya travel nda ya United Kingdom ndizoiswa nga muthu mara vha vhaṅwe vhathu vha sa koni
ri itani vhathu ri nga si ni khethe arali ni sa ri fari zwavhuḓi ro no neta. Do something please. Ndo livhuwa tshimbidza mushumo o imaho afha phanḓa ndi Mafela Khumalo James. Ndi bva kha muvhundu wa Kutama Tshikwarani nga fhasi ha thovhele washu vho Prince Vele Kutama kha ri luvhe. Ndi na mbudziso hafha kha vhurangaphanḓa na vho meyara. Hova na bembela fhanoni murahu la uri maḓi a Nandoni vhathu ni ḓo a wana na anwa. U bva murahu ni hankeni hova khou tshimbila hafhanoni u bva nga hankeni a Sinthumule Kutama hu tshi khou bielwa dziphaiphi nga hafha nga matungo a nḓila u ḓo swika damuni ḽa Tshikwarani kha kusi kwa Tshikhoḓobo. Vha tshi khou sumbedzisa uri maḓi hu si kale ni ḓo anwa hayo ane a vha a Nandoni. Na namusi zwi tshe zwo ima. Ndi a kholwa na phaiphi yange fhasi ngori dzi khou pfa mufhiso i. Ḓuvha ḽine na ḓo zwi thoma i hu ḓo vha na thaidzo yo tshimbila ni tshi khou lugisa hafho hune dziphaiphi dzi khou phamuwa hone ngori dzi khou swa nge fhasi a dzi khou wana maḓi. Uri ezwo zwithu budget ya hone yo vha yo ngalangala kana i tshe hone. Ndo vha ndi khou humbela uri na zwezwo zwi vhe kha tshipiḓa tsha uri ri fhira hani. Zwino havha na thaidzo ya maḓi aye ndo pfa vha tshi khou sumbedzisa vho meyara hafhanoni uri Sinthumule na Kutama ro swika ri tshi khou kanda nga zwipiḓa kha u lugisa maḓi. Ndi sa hangwi ho vhuya ḓa vhone nguḓa hafhaḽani kha tribal council ya Kutama vha vho ḓo sumbedzisa na zwino u pfa zwililo zwa vhathu uri vhathu vha ri mini. Vhone nguḓa vho sumbedzisa uri rakonṱiraka ri u hone u ḓo shumana na hezwo zwine zwa vha thaidzo ya maḓi. Thaidzo ya maḓi a i khou fhela. Zwino na namusi vha ṱoḓi vha tshengeo maḓi a Kutama ha bvi. Dzibombie dzine dza vha dza muvhuso dzine dza vha nḓilani kana hanefha nga ngomu ha zwitentsi. Vhathu vho no tswa dzi thebo hedziḽa dza hone. Maḓi lune arali hanga vha na nḓila ya uri maḓi a bva hu ḓo dovha vha na thaidzo ya uri hafhaḽa fhethu maḓi a ḓo vha a khou tou shuluwa a sa koni u waniwa nga vhadzulapo. Zwine ndi nga tou ita input khezwi vhurangaphanḓa ofisini ndi zwone ro ṋewa dzi ofisi uri ri shume khadzo. Kha ri ite ri tshi bva ri songo vhudza vho rakonṱiraka vha tou swika vha farankeni vha takuwa vha ṱuwa vha ḓa hafhanoni vha ri khombela u saineliwa masheleni. Vha tshi fhedza u saineliwa masheleni ni tshi vho vha founela vha tsha fara dzi founu ngori no vha fha luvhele. Hankeni ni tshi humela hankeni ni tshi monithara na wana zwithu zwo khakhea zwoṱhe. Ni tshi vhuya ni tshi ḓo ni tshi dzula budget heiḽani a i tsheho. Ndo vha ndi khou humbela uri kha vha zwi sedze tshiṅwe tshifhinga vhurangaphanḓa takuwani ni bve ni yo monithara rakonṱiraka. Vhathu vha khou dzhia vho rakonṱiraka vhane vha ndi dzi khonani dzavho vha ya vha putisa zwine vha putisa ḽa tovha ḽa maladze muthu a ṱoḓa a fara bombi hafhanoni a fara nke a sia phaiphi tshiṱiraṱani a dovha a ri ḽa dziphaiphi nne ndo tswelwa dziphaiphi. Vha ḓa vha si na nḓivho vhathu ni songo dzhia vhathu vha si naho tshenzhemo na mushumo. Kha ri dzhie vhathu vhane vha vha na tshenzhemo. Vho meyara kha ri takutshedze na ofisi yavho ri ite ri tshi bva ri tshe ri tshi ṱola heyi mishumo ine ri khou fha havha vhathu vhone ro vha thola uri kha vha ri thuse. Zwi ḓo thusa uri na masheleni haya a muvhuso a vhulungee zwavhuḓi. Arali zwi tshi khou kanda kha vha ite vha tshi dalela mivhundu vha tshi ḓa vha tshi pfa zwililo. Na thovhele washu vha khou lingedza nga nḓila dzoṱhe u ya nṱha na fhasi uri maḓi vhadzulapo vha ḽa Kutama vha wane. Ndi khou tou humbela uri kha vha ite vha tshi bva vha vhone uri hafha nnḓa u itea mini. Vho rakonṱiraka vha khou ṱuwa na masheleni hu si na zwo itiwaho. Ndo livhuwa. Ya input yo pfhala then kariye hanefhaḽa phanḓa u itela uri main camera i kone u vha dzhia zwavhuḓi. Ndi matsheloni kana ndi nga masiara thongo tsheka tshifhinga ndi ḓo thoma nga u luvha u ya nga maitele a ṅwana wa muvenḓa kha ri luvhe.
nne a thi tsha tou vha na mafhungo manzhi manzhi ndo ima nne ndi nga thoma ngo ḓi ḓivhadza ndi pfi Mashudu Maṱa Mudau ndi bva Tshikota kha ward 7 fhasi ha Makhado municipality. Kha musi wo imisa zwezwo u tshi nga amba uri u tou vha dzomo ḽa vhadzulapo. U bva kha subregion ya Makhado ndi secretary. Mafhungo ane kha musi ri nga ḓisa kha Mbokoto mufumakadzi wa vhuḓivhuḓi vho ima vho executive mayor ndi khou vha ṱhompha sa mufumakadzi vhane musi vha tshi ṋea report yavho ro pfa ri tshi khou ḓiṱongisa ngavho. Kha musi u nga amba mafhungo o sa tamula tshifhinga ngori tshifhinga tsho no ḽeya kha musi ri khou dovholola mafhungo ambiwaho nga vhaṅwe vhathu ane musi vha tshi o fhindula kha musi vha nga fhindula na zwe muṅwe a vhudzisana nda ṱuwa ndo doba. Ndi nga amba ngauri nga fhasi ha masipala washu wa Makhado ne ndi dzula location line ḽa vha Tshikota rine hankeni Tshikota ngori vha zwi ḓivha uri location a ri na dzi toilet dza tsini na dza hankeni nnḓa dzi shuma dza nga ngomu dzinḓuni ri shumisa maḓi. Zwino a thi ḓivhi uri ndi nga tou zwi amba zwone na vhupandelani vha ḓo tendelana na nṋe ro ḓa ri tshi vha tswenya fhano sa vhurangaphanḓa ri tshi tou shumisa dzatshu dzi transporto ro ṱangana na vho chairperson vha African National Congress vhane vha vha vho Elvis Stow ri tshi ḓa fhano mnthu a fhano Vhembe ngauri ndi hone hune maḓi a supply a tshi bva a hone. Zwe ra ḓa ra zwi wana fhano vha nga tendelana na nṋe a ri a thu fhinduliwa ngori ro ḓa ra amba vha vhuya kha rine hankeni community hall ya Tshikota ri nga agree ya roṱhe. So vha sumbedzisa mafhungo uri vha ḓo vhuya kana vha ri connectela dzi borehole a zwo ngo itisa zwone. This year ho bva vhathu vha khou tou bva kha from nowhere vho neta sa vhurangaphanḓa u tshi khou iwa kha dzi campaign a ri tendi. Nda amba na secretary wa branch uri kha vise statement tsha u hanedzana navho vhathu ri tshi khou protecta ḽoro ḽashu ḽa African National Congress line zwino ndo ima hafha ndi nga si ambi zwiṅwe zwithu ngori ri khou yo u campaignela vhoramaphosa nditi vha wine nga third majority. So ndi tshi khou ri vhurangaphanḓa vhe vheiwaho nga ḽihoro ḽashu ḽivhusi ḽa African National Congress vulani maṱo ni ite zwithu zwavhuḓi ni ite zwithu zwe na rumeliwa zwone uri na riṋe ri tshi dzhena miḓi nga miḓana ni vhewe no dzula dzi ofisini ri kone u ita zwone ri songo gidimesiwa. Mafhungo anga question ndi mbili miyanga khezi riṋe ri wana bili Tshikota dzine bili za hone dzi bombi dzo no rusa dzo oma a huna maḓi. A thi ḓivhi uri havha vhane vha khou vhala dzi readings hedziḽa dza dzi mithara vha khou zwi wana gai. Ndi khou ḓo amba ndi khou tikedza tshiambi tshe tsha amba fhano uri musi ni tshi ṱoḓa vhathu ṱoḓani vhathu vha relevant. Kha musi u tshi nga amba mafhungo uri ṱoḓani vhathu vha vhukuma kuma ngori arali ni muthu o tou fara bambiri a ya hafhaḽani fhethu a vha tshi khou vhala nga ṅwedzi wa vhona zwithu zwine zwi khou sumbedza uri maḓi a khou tshimbila a ri tsha zwi pfesesa. Vhaṅwe vha vhathu vho bvisa na statement zwo sumbedza uri Vhembe khou ḓo vha isa court. So hayo mafhungo oṱhe ri nga si kikirisani ri tshi isa na nṱha na fhasi vhana vha miyanga nga mafhungo ane vho dzula ngo to rali ro ri musi ri tshi bva vhupandelani arali vha tshi khou zwi humbula ra ṱuwa na vhuchairperson ra dzhena for reserve hall dza hone ra wana uri rina ri khou wana maḓi a khou fhelela mara vhathu vha khou ri vhudza statement zwi si zwone vho dzula dzi ofisini. Ndi tshi khou ri vhana vha miyanga no dzulisa zwezwo a ri luna vhe uri ani funa itani mushumo we na tholelwa hone ni tshi ri fha dzi report ri fheni dza vhukuma ri songo tou swa nga ḓuvha vhathu no dzula murunzini hu sina zwine zwi khou itiwa zwone. Kha musi tsha vhuvhili u nga dovholola futhi ngori vha tshi khou tou acta vhupandelani wari vho guma gai nga hezwiḽani dzi borehole dze vha ri vha ḓo ḓa vha ri connectela vha ri vhetshela na masecurity vha o dzi linda uri dzi songo tsha tswela tshithu. U tou vha vhudza ngoho vho dzula hafha vho executive mayor a ri na maḓi. Ndi hafha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi fanela u vha ndi khou tou renga tshigubu zwino ndi 5 randa hangei Tshikota. Again vhathu vhane vha khou rengisa maḓi vha khou a ḓurisa a u koni u renga maḓi uri vha o ḓadzele thanga u fanela u vhontsha 600 randa. Riṋe ra shumisa dzi toilet dza u flasha vha pfa u nga ri kha vhege ndi vha ndo shumisa 600 randa ngana. Kha muvhuso washu wonoyo une na mishumo a huna na tshithu na tshithihi tshelede ra zwi ḓivha uri a huna COVID yo ḓa ri itela problem. So na ndi tshi khou ri kha hedzi dzimbudziso dzanga mbili dza bili na heyi ya dzi borehole
wo imelela vhadzulapo vha Makhado. Kha vha zwi fhindule zwavhuḓi, ri ṱuwe ri tshi khou kona u humisela phindulo kha vhathu. Vha nga vho zwi pfa na musi vho dzula uri ho vha na vhathu vhe vha ya vha shushedza vho meyara vho dzhenaho vhashu hankeini Makhado vha tshi khou sumbedzisa zwe vha sumbedzisa. Rine ra vho tou bvisa statement nga murahu uri hezwo vhadzulapo a ri zwi ḓivhi vha tshi ḓo strike ngauri a ri athu vhuya riṋe sa vhurangaphanḓa ra ri ḓo ita ri ḓo tou amba zwithu nga nḓila yavhuḓi a si tshifhinga tshone tsha u sumbedza misumbedzo kha ḽoro ḽashu ḽa African National Congress. Ndo livhuwa. Next. Ndi masiari vhathu vhoṱhe, ndi khou livhuwa vho program director o ima hafha phanḓa ndi Muofhe Reginald u bva kha kusi kwa Khunda fhasi ha masipala wa Makhado, ndi fhasi ha ward 9. Sa izwi ndi khou bva kha tshitanga tsha Musanda ha Muofhe na nṋe ri ḓo ḓi thoma nga u luvha. Ndondo. Zwine nda nga tou amba zwone ndi zwa uri ndo tou ḓa hafha u livhuwa masipala wa Vhembe kha kusi kune nda dzula khawo. Kusi kune nda dzula khawo vhathu vhane vha ravha hafha vhane vha u ḓivha vha nga ḓivha kha musi vha vhararu. Ndi kusi ko dzumamaho nga maanḓa, ndi Khunda tsini na Matshavhaho mara vho babuse vha u ḓivha. A ri tou vha vhanzhi hafho kha shango heḽo mara ndi khou amba nga mafhungo a borehole. Riṋe ro ḓo tshimbidza nḓila nga kuitele kwa dzi public participation ri tshi khou sumbedza uri ku ṱoḓa maḓi nga tshifhinga tsha vho Ḓowolani Ndengudza vho spikara ndi sa khou khakha. Riṋe ro ḓo ro i wana borehole u tou amba ngoho, ende borehole heyo i khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa. Ndi tshi khou amba wa vha na thaidzo yeneyo uri ngauri ri vha ri si vhanzhi maḓi aḽa a swika musi hone a phamuwa nga pressure, mara muthu o vheiwaho a vha ene vha zwa zwino ndi volunteer yashu yo dzuleni ngei u a kona u kwamana na havho vhathu vho lugisa. Vha fhedza vha tshi khou swika vha ḓi ita nga nḓila ine zwithu zwa ita uri kone ri khou wana maḓi. Ndi vha ndi khou ambiswa hezwi ngauri ndi a pfa ndi tshi vhaisala nyana musi ndi tshi vhona uri muthu vhathu vhunzhi hune ra vha ri tshi khou ḓa hafha ri vha khamusi ri tshi khou ḓa nga zwililo fhedzi. Nda ḓi vhudzisa uri afha hune havha ho itiwa dzi bowl dzi khou shuma wa ri sa ḓi hafha phanḓa ngauri musi ri sa ḓi hafha phanḓa ra amba zwine zwivhuya zwi khou itea zwi sia zwi tshi sumbedza ungari budget ya last year yoṱhe ito ḽiwa zwine zwa vha zwi si zwone. Zwino kharali arali ro shumeliwa nga honeyo ṅwaha ri ḓe hafha phanḓa ri sumbedzisa uri riṋe gai ro iteliwa zwithu zwi khou tshimbila zwavhuḓi. Zwi ita uri vhana vha mera na thimu yavho vha kone u pfha vha tshi vha na maanḓa o shuma uri ri kone u vhona tshumelo i khou shuma ngori every year vha na budget hu tou uri vha nga dzi shume bowl dzoṱhe nga tshifhinga tshithihi. So ndi pfa ndi tshi khou tou ṱalutshedza ndo ḓela nga maanḓa zwezwo uri vhathu kha ri ḓe ri livhuwe ngori nṋe nde nda vha hone ndi nga si ri ndi khou lila maḓi a thi ngo vha zwifhela. Ri a ḓi kokodza maḓi dzi thavhani na gai hune ra dzhia hone mara maḓi ndi khou amba na zwino bombini a hone ri vha ri khou a shumisa zwavhuḓi. Nda ndo ḓelelwa nga maanḓa ndi khou livhuwa. Nda Khou livhuwa nga maanḓa Mukololo. Ya ni khensa ku nyikiwa nkarhi. Mavito ya mina i Benedict Shivambu kusuka a Collins Chavani. No twa ingaku hi mhaka ku swivulavurile swin'wana a swi vulavula hi Xivenda ni ta va se ni nga ha vulavuli swona mara ni ta pfa ni mikisa na xona Xivenda ku endlela ku hi va kahle hinkwenu. Xivulavuri lexi nga heta lahawani xi nga hetisela ku vulavula kun'wani xi ni khavharile hi ku a hi leswo biha ntsena swa swirilo hi swi tisaka laha na leswa kahle hi fane hi swi tisa laha. Na mina ku na sorry a ni vulangi mufambisi wa tirhi ni representa yini ni representa Collins Chavani Sanko. Se van rhumini kusuka ka ti-communities ku ni ta vulavula leswi swi nga swirilo na ku vulavula leswi va khensaka masipala wa Vhembe wu nga ku swi tirheni. So ni ta make sure ku na swi komisa hi mhaka ya ku Collins Chavani ma yi tiva ku yi kule ku fika kwihi. Ni ta make sure ku na swi hungusa leswin'wana ni ta swi submita kunene hi mhaka ya ku Collins Chavani yi kulu. Va ka Magona va le Gijana ngomngom Bevula na Mashodzo ve va rila swinene hi timhaka ta mati ma fika ma helela a block H. Se va kombela ku mi ta endla ku mati ma hinda ma ya fika lava nga kona na vona. So kona kwalaya a block H hi laha tibaki ti ya ku tiyaka kona mati ti ya va xavisela ku va kuma mati lama
mo huma anandzweni. So mara vale Gijana va kombisa ku Gijana leyi nga Magona va kombisa ku vana 15 years or over 15 years va nge se tshama va vona mati mathona a pipini ya vona lama mo huma anandzweni. Lama boholi va nrhumini va ku ni ta fika ni hlamusela ku va khensa swinene meyara na vurhangeri ku mi va tiserile popo leyi a yi fini a yi endla ku va nga kumi mati. That's why ni ku a hi leswo biha ntsena hi swi tisaku ka yindlu leyi na leswa kahle hi rumwini ku hi ta heta swi vulavula. Se mara xikombelo xikulukumba i timhaka ta ku mati ma helela a block H. Va le ka Manghena a hansi ka vuhosi bya ka Xikundu na chava ku ni swi tlula hi mhaka ku hosi Xikundu va kona kwala. Veri va khensa swinene project leyi mi nga yi tisa ka vona i swilo swa kahle leswi mi nga va tisela swona and yi le ku fambeni kahle swilo swi tikomba swi ya ku heleni. Va ka Mtititi, New Orleans, Mabayeni na le Xisasi veri va mati ma helela ka halahala le ka vona a ma fiki. The same problem leyi nga kona na le Gijana leyi voniwaka hi vanhu va le Gijana na miganga leyin'wana veri mati laha ma helelaku kona ka halahala hi laha ku nga na phayiphi leyi nga boxiwa illegally yi lava tibaki or va titraka na materetere va ka ku kona va ya va xavisela. Va ka Xigalo na vona va nrhumile va ku va yi vona i boholi leyi mi nga yi tisa va yi khensa swinene na leswi swi nga ku endlekeni hi swona information va na yona ya ku rindzeliwe yini mara veri va kombela ku mi swi hatlisisa va swi twini ku yi rindzele reverse osmosis loko ku ni ta va ni tirhisi term ya kahle ya xilungu kwala ndzeni ka yindlu leyi. Gandlanani water plant leyiwani yi khumba ti-villages to hlaya swinene. Hi tisini mapapila ma swikombelo swa ku lunghisiwa swa ku maintainiwa mara sweswiwani ha swi vona ku na buruku loko wo va u yi chivela u yi tshama u kha u yi chivela ndhawu yin'we ya za yi fika la patch yi nga ha pfumeliki ku khoma ivi va ku va kombela refurbishment ya plant ya le Gandlanani na ku kurisiwa ka yona va swi kombela ku yi kurisiwa ku yi ta kota ku phakela ti-village letin'wana hinkwato. Ni khani ya ku hetiseleni leswi swin'wana swi katsa ku Gandlanani water plant va ngete va swi khensa i community ya Collins Chavani kumbe ti-villages leti ti khumbekaku hi mati lama ma humaku a Gandlanani water plant veri va swi vonini ti-efforts ta masipala ta ku aka khumbi leri ri nga security ku swin'wana swa swilo leswi va ku swi ri laya a swo onhaka swo yiviwa se va khensini security wall leyi va vona ku yi kha yi akiwa mara ku na mapapila ya ku kombela ku ndhawu liya yi lunghisiwa yi va ndhawu ya kahle. Hosi Xigalo lava ni humaka mugangeni wa vona va nrhumini va ku va yi vona fire station leyi yi nga nikeliwa misava ya kona hi papa wa vona mara veri yi thola yi pfularini va vona na vanhu va kha va jikajika kwalaya se mara a va koti ku swi twisisa kahle hi ku a ku se za ku va na nchumu xa official lexi nga ta. Ni kha ni conclude leyiwani ya hina ni ta yi veka nyana hi Xivenda ku yi kota ku yi va yi ni coverile. Ndi do conclude ngo sumbedzisa uri ri ambara ra faneliwa mara a rongo pfunzea. Next time ri khombela uri hava va dologi va ite va ve vavili uri mungwe a tshi kho amba nga Tshivenda mungwe a ambe nga Tshangana zwezwo uri a songo amba Tshivenda fhedzi a dovha a siya vhavenda nnḓa a amba nga Tshangana. Ro livhuwa. Ro livhuwa nga maanḓa vha ḓo ita submission kha vhoṱhe vhe vha presenter naho ro zwino u tamara
ri a tama uri va dovha hafhu vha zwi present and ri tshi khou acknowledge your request. So we will do so. It was our wish before uri zwi itee nga nḓila yeneyi. Fhedziha, as we are moving forward, then we will do it. Thank you very much. Khamusi ndi tshi khou nyaga u fha tshifhinga vho executive mayor uri vha ḓo responda kha zwa vhudzisiwa. Ri thome nga u sumbedzisa uri as the committee of MPEC ro issue our invitations nga dzi 19 dza February to all stakeholders. Then we hu tou vha uri a ri ḓivhi uri arali kha stakeholders tshine vhone vha bva khatsho musi vhono fhiriselwa mulaedza vho fhiriselwa lini, mara we issued our invitations on the 19th of February 2022. Thank you very much. Honorable Executive Mayor, Vanga Jennifer's correspond. So only those who these are the questions, as follow-ups, and they will come here by the follow-up. Thank you very much, Honorable Executive Mayor. Thank you, Chairperson, Councillor Pandelan. First of all, let me appreciate questions and inputs. Mara ndichi sumbedza uri kha zwiṅwe zwe zwa ambiwa hafha heli ḓuvha a si ḓuvha ḽazwo, mara sa masipala wa uri ri khou tshetshelesa vhathu vhadzulapo ha ri ḓo namba zwoṱhe ra responda khazwo. If it's a public participation ya u deala na oversight nga hava ba MPEC, ariti imbizo as if the imbizo nga uri imbizo ri a dzi fara kha all our municipalities. I'm referring this to the last speaker who came here to represent all the villages. I'm from Collins Chaban. In some of what was said, Rosi Kavara Rinesa Maspar. In future, aribone uri riteterese uri rifambanise zi imbizo na zi IDP nga uri rineriada kavo hangei ka mibundo yavo. Today we are dealing with oversight uri na masheleni ya 2022-2023 yoshomisiwa zwavhuḓi na. Mara ndikonyago apologize uri heila yo ba isamari yanga sa executive mayor akufanele ku flagiwe the draft IDP copy ya 2022-2023, but this morning I was told that it is expensive because in a 520 something pages heila document. So nenda wana uri I cannot present that whole 523 pages per day. Ndaita kusamari uri vadzulapo mi kumanyana ni summarizer kuya all the chapters. But I think the MPEC chairperson has noted the issue of the document. Laba banga na yona na sweswi loko yi huma, laba banga na ti WhatsApp hi kombela ku hi mi forwardela yona mi suka mi kumili. Lava van'wani va swi kota ku nghena ka sweswi hi nga swi vula swa xilunga ni ri now we are living ka mikarhi yo fana na leyi nga ri ka fourth industrial revolution. So ha ringeta na hina kun'wanyani hi khata ti-coast. Imagine getting those big documents, all of you here. She cost the and our municipality is now ka hileka hi endla ti austeric measures leswi swi nga vuliwa hi national treasury ku hi hunguta ti cost, but we are sorry about that. We apologize. Hi ti sola swinene ka sweswo a swi nga ha humeleli. Se ni ta ringeta ku hlamusela swin'wanyani ni ta nyiketa va ofisiri va hlamusela ngopfungopfu wa technical na CFO ku swin'wana swi lava va hlamusela. Mara mo ni vula ku
inputs tin'wanyani hi leti ana hi swi vonaku ku challenge ya mati i kokosiwa nga mafhungo ya illegal connections and those who are selling water. When they sell water, they interfere with our valves, pipes, whatever. They know where to switch off. Uribachi switcher off, madi amafikile where they were supposed to go, because kufari what they will do, they will come with their trucks and sell you water. In all the events, I emphasize that it is dangerous and risky, because that water, we know that there are water-inborne diseases. If one day it happens that kubana cholera or typhoid, we are going to be blamed as a municipality. I'm appealing to all of us. I'm happy because there is one citizen who said they are the ears and eyes of us here in the municipality. We can't see everything that is happening around all the municipalities. So I if something is done in a wrong way, kuna hotline. Use our hotline to report anything that is wrong. Even these illegal connections, yet it is costing us, and we appreciate that. License so some stiriki we revisa, we have reviewed our bylaws so that the bylaws ta hina ti swi kota ku hi pfuna ku ri kone u ya fasi ri chi xuma ra vidzana maphorisa na vona va va ri covered in our bylaws, in our policies, ku ri loko se hita ka ti villages hi ku hita ku suseni ka ti illegal connections hi kota ku endla kahle. It will help us as a municipality uri ra remove the illegal connections. Ri dozvona uri madi amakona la ivi ya endla swin'wana hi la ku hinkwenu mi kuma mati. It's either hi endla ti boreholes kuri un'wana na un'wana a kumeka a kha a nwa mati. Zwa chivongweni ro zwipfa, we are going to take care of that. All those who have submitted letters as far as 2017, I Rikazo, hange musina riazdiwa uri na taizo, na hange musina township B extension, auna mad zwazwino MM, and we know that water is life. Without water, but abakonuchira. Rozifa, we have noted it. Rido said zana mapungo ya uri una the unfinished the mangwe va contractor va shuma mshumo va safedzisi zwino zwa sala husina chumelo ka vathu. And the contractors are using poor materials when they are there. Rosinota, and we are taking that into consideration. Ridocheka, MPEC committee, all Section 79 portfolio committees must be able to assist the municipality. Ubaba cheka izla zitu uri loko kontraka irikona ikaitira, even the office of the mayor, technical MMC bo munyai na rineri do shera mlenje
ra bona uri rote ri a thusana uri bona uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi hu songo vha na poor service delivery. Kun'wanyani va fika va hoxa swilo swa fake, loko va heta ku hoxa after 2 weeks mi kuma ku mati a ma ha humi. We are going to take care of that. Ndo amba uri we are apologizing over Richambangazi key performance indicators. Of course, it was going to be easier for you to follow if the draft copy was flagged in there, because mina anto summarizer make a mishwana liar. So I've apologized. We are thankful for that. You should know it. Wo Rachel, riko zwi appreciate ngamanda. Zwa mishumo ro zwi pfana zwone. Mishumo iyabva kha tshitiriki tshashu na mimasipala yothe. Rina mimasipala mina kha hetshi tshitiriki huna Musina, huna Makhado, huna Thulamela, huna Collins Chavani, and ourselves as Vhembe. In ria mishumo iyabva. It's a pity mishumo inge swikoti ku hinkwavo vanhu lava nga kona ka xitiriki kana kha mimasipala va wane mishumo, mara van'wanyani lava va yi kumaka va yi kuma. Huna na EPWP ndi mushumo wa tshifhinga tshiṱuku, mara ri a ita ri tshi vha thola na mishumo iṅwe i khou advertisiwa. Hei mishumo i tshimbilelana na dzi requirements. Ri tshi ṱoḓa muthu wa u shuma maḓini kana general manager wa maḓi, hu khou ṱoḓea uri a vhe na engineering, and ri a advertiser. Hoyu hava na shortlisting, ha interviewiwa, la a winaku, la a kumaku posa appointiwa ku hi loyi a nga ta va a kume position 1. Mishumo yothe ya masipala, fire fighters na vone a ri koni u dzhia muthu muṅwe na muṅwe, ri tea u dzhia vhathu ve va qualifier. I ya bva mishumo. Unfortunately, as a district kana mimasipala yothe ri nga si kone u dzhia vhathu vothe va xitiriki uri va kone u wana mishumo. Hei ya ku Tamasi Nthumulo vha ḓo amba ngayo vo general manager, na nne ndi a zwi ḓivha nyana uri water it's vha ḓo nwa maḓi u si kale. Hei ya Nandoni ha Budeli na yone vha ḓo amba ngayo vo general manager, mara April hu khou nwiwa maḓi hangei. Zwiṅwe ndi uri muṅwe o fha input ya uri we must appoint competent contractors. We have noted that. Municipal manager and your team, let us listen to what our communities are saying. Va Makhado Chikota haningei rozwi pfa rozwi dzhiela nṱha, and we have noted your concern, because if it's a township and you have got toilets in your houses that needs to be flushed, as a district we'll take care of that as a matter of agency, of course. Rozwi nota zwa dzibili ha vha ḓo dzhena khazwo vo CFO, zwa borehole nne ndi khou zwi ṱoḓa nga maanḓa ngauri when I became the executive mayor here, I've said that my plan is to ensure that Vhembe district citizens must drink water, and the short-term intervention ndi u ita uri hu vhe na dzi boreholes kha mivhundo yashu, uri in the meantime you must be able to have access to water. Zwino dzi borehole ngauri we are one of our strength kha Vhembe lote
we are rich nga groundwater. Huna maḓi manzhi vhembe. Zwino ri ḓo shumisa dzi boreholes uri vhone vha kone u nwa maḓi. Ndi zwa it's a short term intervention. Rina zwa long term intervention zwa u upgrade dzi water treatment plants zashu. And fortunately, Chikimi Chanandon is not giving us enough water. Chika 60 megaliters per day. So it is going to be upgraded to 120 megaliters per day. Chiko Ziko Shumwangava Department of Water and Sanitation. It's Zika pipeline. Zika June. Scheme chiko upgrade. It means that most of our villages will be able to get water. Nga uri mati mataba matele ma loko va upgrade. Nizange iku Leah ya Collins Chaban. Fortunately, most of the villages that were mentioned here, zihone ka our plans tsatsi boreholes bang hungwe roita ntititi last week va reportile ku mati va le kunweni and kama gona na kona yendle borehole mati va le kunweni se iti villages to hlanyana leti sweswi SS district nga busy na ku vona ku the boreholes ti lungisiwa. Some of the boreholes need energizing. Some of the boreholes there was vandalism and theft. As a district we are busy. Hi vona ku hi fanele replace those pumps. In some of the boreholes who koto there the pipe madi ahone ka the boreholes. We need only pipes to connect pipes re-reticulate madi uri vatu va chitiriki va wane madi va kota ku nwa. Ni lava ku appreciate swinene your inputs and your questions. Zwi do thusa rote sa vadzulapo na rine sa chitiriki uri ri kone u shumisana. Chipikwa chihulwane ndi uri hashtag Vone vat unwa mati. Kolivu. Thank you very much, Executive Mayor. I think we farandira ya mati. Ndiko wona the plans zote zine ravanadzo saba ofisiri ba kukono uzidiva zatenga to. So ndizwavudi arali vona swikapo. So that don't better go see for before general manager vachi answera plani uyanga muvundu ubva chikota uya kutama uya chivongweni vo CFO vathome va address ya chikota ya billing then we GM technical va ḓo kona u ṱalutshedza plani dzine ravha nadzo uyanga muvundu uyanga cluster nga cluster. Thank you. Ka issue ya chikota, if colleagues or community members can recall, water was done at the local municipalities for the past 20 years since madeo vachiitwa Thulamela, Makhado, ora sathu vana Collins Chavana rana Mutale na dzikhatsi locals. Then in 2012 madi adajiwa abuya fano Vembe. Actually, we have November. Remember when we were doing data conversion, information is exactly as it is. So what is happening, Luri? Araba said that Angish Kotai, Nandindurani executive mayor. For the past 5 years, Babasa received visibility Zamat. Arabatu Abangabashing intended Avalabeba Vachkwamba. Babasa visibility Zamat. Zoba zvichikoitiswa ngauri zvichikoteredza uisa bili kamutwanera satova nakutanzwa kuita kamutwa correct. So what happened nduri rosvika here vari kushumisana na AG uinshora uri
ri tshi isa bili kha muthu ri vhe ri khou isa kha muthu wa correct. Ndi ngazwo vha tshi khou complaina zwino ngauri bili yo ḓa kha muthu wa correct. What we need to correct as the municipality, it's only the issue of ensuring uri maḓi a khou ya vhathuni. Vha sedza bili yavho i ḓo vha i tshi khou amba tshikolodo tsho no bva murahu. Vha sedza kha iyo bili ye vha i receiver i ḓo vha i khou amba nga dzi opening balances. It's not mainly maḓi e vha anwa in the past 2 weeks or past month. Ndi maḓi ane a khou bva murahu back in the last 5 years ye vha vha sa khou receiver bili ya maḓi. So what happens arali vha sa i pfesesi na yone bili a hu thu khakhea tshithu. What you need to do ndi u dzhia tshinepe tsha heyo bili yo ḓaho vha ḓa nayo ha masipala na musi vha songo ḓa hafhaḽa fire station ya Makhado arali vha tshi bva kha side ya Tshikota hu na vhathu vhane vha ḓo vha thusa. Vha ṱuwa na tshinepe tsha hafho muḓini wavho vha ya fire station hafhaḽa Makhado vha ḓo swika vha vha wana ri na vhaofisiri vhashu hanefhaḽa hu na satellite vha swika vha sumbedza vha ḓo tsheka kha system arali hu na zwiṅwe songo dzudzanywa zwavhuḓi. It's true hu khou ita service provider, ro ṱoḓa service provider wo ri thusa u vhala maḓi sa izwi kale ro vha ri tshi khou vha bila musi ro to estimate. Zwa zwino heyo bili yavho ndi ya maḓi o to yaho a vhaliwa kha mitha wavho, unless wo ri tshi ya muḓini wa ra wana uri khamusi hu na dzinngwa kana a ri khou kona u dzhena ngori vhathu vho ya mishumoni o zwezwo zwiṅwe zwithu zwine zwa nga ita uri songo kona u access. Mara hedzo dzine ra vha ri khou balelwa dzi access, you need to bring those pictures. Ri ḓo vha adjustela yone correctly on the system. Billing bo executive mayor are done on actuals. Ndi maḓi o nwiwaho i tou vho rongo nwiwa nga ṅwedzi muthihi ndi ya murahu. Ndo livhuwa. GM. Ndo livhuwa. Thank you very much, greetings to the executive mayor, the MPEG members, all protocol observed. I think the first issue that was raised by Freddy Matoma, as a municipality, Rokono appointed an engineer who is currently on the ground, Ako assess a area because the same area is a challenge from Makwarera, Gokokoro, and then a project Dokono Tusana na Makonuni, moving on. So our plans, Chair, was to implement this project in 25-26 financial year. Looking into the challenge as a municipality, we have a project Rodzita Kare, Maradisafiri. So our priority, we need to make sure the project Rotomakare, we complete them so that the Rekono Ufabatu Madi. And then issue raised from Sanko. Unfortunately, in this area now, personally, I visited the area. I know what is currently happening there. And then as a municipality, now as I speak, we appoint a contractor who's on the ground, uko ita pipeline ubananduni. We are at the reservoirs za Mutoti, where 4 villages are receiving water from. One Budiri, Makuva, Mutoti na Dumazi. So una in program ruko ita, we call it optimization. Una zunga project rodzita mrao, I have to agree or there were some challenges ka ulinka system ya kare na ntwa. So we have to connect the old system into the new system so that watu wakono wanamadi. Ningo will make sure that we go back into these old pipes. Rukono make sure the pipes are being connected from the main line so that watu wakono wanamadi. Mara our plans ndori after April watu wa Mutodi Dumazi na Obudiri wado wako wanamadi without rationing because the Dobarko Yisamadu Vananduni up to the service reservoir because we know Samaspala rana challenge ya Chikudini booster pump station izura chinyara mara we are working on the plan ya Orokono make sure ela pump station aizuri chinyara by protecting it because izura ina matombonga ngomu. So we are working on that plans for Orokono or Ryugis. And then Yachibungu, I think the executive mayor is already talking about it. Maranaya, I know they only relies on both. Mayor Umawela, he has been reporting this matter to us. So we will make sure that we go and revise the existing boroughs that are currently there as a municipality. And then una issue
reservoir, I think Bomawe Rambi from Chikonera, we Amba. I think maybe I have to disclose that there is a challenge around the fire station at Chigaru. There are communities, I think, Bomsanda from those areas, even the chief from Chigaru, they have to assist us, executive mayor. Because even this Saturday, I went there to look into that manhole. There are people who are tampering in that manhole. We went there to open water on Saturday, Sunday. Unfortunately, I was there. I went there because the people of Shikonela has been complaining. Naba basana wasawani there at all. So una watu huku tempera na hela eza valve aningi. But what we have done, they shumisa log over executive man. They came and they break that log. So now we need assistance from the leadership or Rukono who secure that manhole so that Rukono upawatuwa Chikonera na basane madi. It has been long, basa konuwa na madi. So namro, I see that the team went there, but unfortunately, after I went there, after 4 hours, we were very food. So we need to assist each other. Rukono wisama the side ya Chikonera. Another issue, the same pipeline, where executive me. We need to work together, Rishuma Rote community. Nabamsanda, if we are not going to work together, we are going to achieve the main objective, because challenge kurana in our system, not talking about issue ya hela pipeline ya Chikonera and these illegal connections. So we need to be assistant because last time I opened a case ya the illegal connection. I was told police station where no, what is your chief saying? And then you need to start there or msanda bakono ambana watu bababudza or it's not right to do the illegal connection. But on the other side, navorine samaspal, when people do the illegal connection, the refinery make a show worry. Are there don't visa the illegal connection? Rena the plans zawori no one is animad because renga there do visas illegal connection resana the plans zawori. How do we give you water? Because water is life. So refinery make a show worry about who madi. And then Una ya Kuntamasi Tumul. I think Kuntamasi Tumul we have started the raw point the contractor mbini. Muwewa ko attend the issue ya the transformer. Una zungwe board around Kuntamasi Tumul. Where we need to do electrification at the board roads guao. There are several boards rozita around Kuntamasi Tumul. So mu contractor be easy site ni uko ita issue ya energize at the board. And then in addition, kaya energize at the bowl. We agree we financial fix and some of the bowls the sashumi around Kuntamasin Tumu. Can we have one meeting so that when you go back, you the one a full understanding and explanation to the colleagues. Thank you very much. Can you continue? Chairperson for protection. I think in the issue Notre Dame na yoro kono appoint am contractor. As you know, as I speak na yoko shuma issue at the bowl inside that farm. It's a bowl zidor tusa chairperson or kono assista watuwa umadumbicha or bakono wanamad. Mara I know as a municipality or na the challenges even now your side ya whatever. Ela area dry chairperson. I think the matter that was raised, I will couple it. Una issue you raise your foot issue ya Nandoni because the main plan Ndori refinery Jama Duba Nandoni via Valdizi and then Makado, then Rakono Isama Dukutamasin Tumul. So we're still waiting for the Department of Water and Sanitation or this Isla project. I know last week they were testing the old pipelines. It was Genisa some years back. Chair. Mara, what is critical Kaela upgrade Ndori? Now if the other project you fair, Mara upgrading your plant as well executive member Amba, it's incomplete. There is no way that you can supply water 24 hours to that area because I calculated the current supply vis-a-vis demand. And then I look into it now and I check our only
for those villages that we need to supply are from Nandun. Rina current design capacity or the current supply, we need to have 99.8 megaliters. Zwino rina deficit ya almost from 60, let's say 49 megaliters. So there is a need to upgrade the chachikim. But in the next coming 10 years, because anichi ita upgrading, and said only for this current financial year or this year, the final project and a population in the next coming 10 years. So even a 120 chair, in a recovery, Savembe, we need to upgrade up to 180 megaliters per day. That's where you will be able to run for 24 hours. So that one, as well, Executive Member Amba, we had a meeting with the minister last week. They promised that by June, what the work appointed, and the project did go here 12 months. After 12 months, the work or at least we are giving what to mad. And then Yashikota thing boy tacha, and then I'm happy or there is a challenge. There is one bowl in Chikota, ina madimanji wo chairperson. Ela bowl roera rugis and then by vandalizer within a day also. No yanda it aside visit na team or na baranga pandava Chikota ratendera nori. We need to revive ela bowl. So now I'm able as a municipality to appoint security kurbakona because the target around that area was that a bowl. Then after it, and then the Dokono bowl because it was vandalized. Everything Zozo Jiwa Kaela bowl. And then let me just maybe acknowledge and appreciate Kara to come and just share with us, or indeed, at least there are somewhere where people are receiving water. But the issue raised Mr. Shibambu from Konis Chaban Sanko. Magona, I have to report Chair. Roro Giza, the bowl last week Tuesday, the bowl was functional. And then issue Merve, we just a special, I think issue Merve is categorized into Lombard, and I know Lombard now, they were working on the bowl last week as well. Mararo Guabo Ro Yenda over project Yaone, I think about towards RDPs, you know, Wawako wana mad. So the main other challenge Merve and this illegal connection. Anishiba ala una abstraction point, Eleko Ambiore, but towards the back Woko Yavo Jamad from those abstraction points. I think a combination food here, Maspala, Babozi. It's very key, and then to support us because Arichiana team Nangi, sometimes they are police. I know personally myself, I'm being attacked when we want to remove the illegal connection. I invite them police. My police will just tell you, no, we'll go and protect you, but what is your traditional leader saying about the illegal connection? About in the indicator issue Shigalo project, I think they will just go and test it. Rogenison at the reverse osmosis. Mara the water underground. When you look at it, it will look like the water is clean. Mara the quality of water was not okay. That is why Rogenisa another system. So in other words, a project like project did drill oil. Yetili equipwili leyashi enda kumatlama lokumasuka hasi amungari matlama engamika kumanuwa mangiza matritiwa hambe makamasuka ka bowl. So project le endwing then plant ele gandanan ile ku finalizing ile ku refurbish plant le che langusa kusuka ka abstraction point la ipompa ko mati kusuka ka raw water kuna serious problem ya tipompo se attenda maka ya tipompo. Then ya planting ina flocculation kuna channel tin'wana ti kota ku tlina mati ta pfuta tona hi toxe hi luza mati mo tala laya hi mhaka channel liya so na yona hi make sure hi pfarile mara a hi za yi pfaleka ku ri mati ma blokeka ma nga luzeki laha ka channel liya. And then one issue don't want to talk about issue ya the individual ku ri ti component ta va ka endla yini
He looked at the issue at chlorination. Chlorination iko the system is there. You look at attend the issue at chlorination, the problem ya the E. coli, you go matmafana matlinio, makotok distributor ka community. And then I think the other issues ya go upgrade. For now, one gal plantilia gal limita demand. Issue guru we need to refurbish the plant. I think one matter maybe the community services GM will assist with regards to the issue of fire station. Ndoribu. GM community services. We're working on it. Thank you, Executive Mayor. Those are the responses from my team, but one will say, Zandemesa nga plan hezi zine vatu vakwamba ndiya uri kari move nga chipiti kari attende taidzo za vatu GM nga chipiti turnaround time yashu kaisumbedza uri we are responsive and rina interest za chichava mbilunu dzashu dzothe, so ndi hezwo zwine ri ḓo encourageana ra monitora vo EM vo contractor ri khou pfa community khou amba uri kha ri monitor ri improve monitoring and evaluation of our projects, ri ḓo dzi monitor ra vhona uri vhorakontraka vhane vha vhafho site kha dzi community vha khou ita mushumo wo teaho. Unga fetsa chairperson. Ari vha role zwanḓa futhi. Now, nga nḓila ye zwa ṱalutshedzwa ngayo ndi a zwi pfhesesa uri vharangaphanḓa vhoṱhe vha ḓo vho zwi pfha vho dzhiela nṱha na zwoṱhe zwine zwo ṱalutshedziwa zwine na vhone vha funa vha vha na role ine vha i tamba from where you are coming from, vha tshi khou shumisana na muvhuso. Arali vho hanga wana iṅwe follow up u nga to tenda uri I ḓo fhedza si tsha tou wana answer ya vhukuma, mara hedzi answer dzo ṋewa hafha ndi dzone dzine nda khou pfhesesa uri ndi dza vhukuma. Fhedzi a thi khou hana uri hu nga ḓivha hu na follow up nthihi kana mbili, mara it cannot be more than 2. I think arali I hone nthihi zwo luga, mara arali hu si nayi ndi zwone zwo lugesaho ngori dzi response vha ḓo vha vho dzi pfha. And when you go back, please go and report from where you are coming from. Ndo to vhona follow up nthihi thiri kha dzoṱhe ri khou tendelana kha ni nthihi thiri a vha ḓe vha ite follow up ngeno vho Mashudu. Zwezwo vha tshi khou ḓa ndo zwi pfha vha tshi khou kwama uri na nṋe ndo ḓa nge ndo ḓa ndi zwa vhukuma ndo ya na vho GM by that time. So ri songo sokou tou pfhi ro ḓa fhedzi mara hu na zwe ra ita thi. Ndo livhuwa. Ndo dovha vhuya futhi kha musi hu nga vhuya u tshi khou tama u amba uri ndi khou livhuwa vho executive mayor na vho vho mpindula nda pfha ndi right na u sathu itea murangaphanḓa u fhindulisa zwezwo. Follow up yanga ndi khou ita follow up nga mafhungo a bill, ndi tshi khou ṅwe ita example kha musi nga nne uri vha kone u zwi pfhesesa khwine. Tshikota ri na miṱa ine a i wani maḓi na luthihi, ndi na vhuṱanzi nazwo ri tshi khou shuma na community yashu. Musi vhadzulapo vha tshi lila ri tou ya ra zwi ita practical ra wana maḓi ha khou bva na luthihi kha dzi phaiphi dzo no rusa na u rusa u sumbedza uri a dzi khou bva, dzo no dzhielwa na dzi mitha kale a dzi khou bva maḓi a vha ngo dzi ripota ngori dza sa pfhi maḓi. Zwino musi u tshi pfhi 5 years back ndi bill ya hone ndi wana ndi sa pfesesi, nṋe ndo imaho fhano na nṋe ndo vha muṅwe wa vhathu vhe vho nda pfesesa uyo badela musi ndo ri ndi sathu dzula kha nnḓu nda wana ho no vha na bill. Ndi tsho vhudzisa wa pfhi una dzi pipe dzine dzi khou tshimbila fhasi, nda zwi pfesesa uri muya musi u tshi ita u sina maḓi ndi badela uri ndi songo ḓi wana ndi tshikolodoni. Zwino musi ndi tshi ita follow up a thi khou yolwa na muthu, ndi khou ri kha ri u lugisa zwithu zwashu zwavhuḓi. Nṋe ndi hafha na nṋe ndo tou rumiwa uri musi ro wana vhahulwane vhashu ngori a zwi anzeli u wanala ri tshi wana na tshifhinga tshoṱhe
ri fhindule zwithu zwavhuḓi nahone ri zwi ite practically ngori u tou vha vhudza ngori kho vhudza mafhungo a vhukuma kuma uri vhadzulapo vha tshikota vha khou tou pomokiwa a hu na maḓi vhaṅwe vha na vhu 20 mini years hu si na maḓi ro thoma u vha na problem musi maḓi a tshi bva kha masipala wa Makhado a tshi ḓa Vhembe zwavho sokou nga maḓi musi a tshi vha hone ndi load shedding so ndi tshi khou ri musi vha tshi yo fhindula vhu CFO kha vha fhindule zwavhuḓi ngori vha mudzulapo wa tshikota kana ri ḓo wana na khonani ra vha vhudza zwavhuḓi uri zwi thuthiwe ro livhuwa ndi vhona ungari vha ḓo ya vha zwi shuma and then ndi tshi khou believe uri sa murangaphanḓa vha ḓo lingedza u engage dzi ofisi dzo teaho u itela uri zwithu zwi tshimbile nga nḓila ine ya vha uri right we executive man ai zwe vha zwi amba hafhaḽa vha tshikota sa masipala wa tshiṱiriki ri ḓo zwi sedzulusa zwavhuḓi uri a thi ri havhaḽa vhadzulapo nahoneha vha songo wana zwithu zwe vha sa zwi pfesesi we are going to ensure that we meet ri tshi vha vhidza muṱanganoni vhathu vhoṱhe vhadzulapo vha tshiṱiriki ri ḓo amba ngazwo ngauri zwo tou thoma ri songo vha consulta nahoneha ngauri hu na zwe vha na dzi thaidzo dzi gaps ri ḓo dzula ri ḓo zwi vhona uri ri zwi pfukisa hani mara zwa zwino vhathu vha tshikota hai a lilale ri khou livhuwa nga maanḓa musi zwo ralo zwithu zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ri songo vhuya ra dzhena tshifhinga tshilapfhu ndi humbele honorable councillor Vho Madzunye a ri ḓo vha fha ku item nyana nga haningei kha vha system vha tshi khou ḓa haningeno ku songo tou lapfhaho vha tshi khou ḓi dzudzanya hai programu yanga yoshande iwathoma nga dzi vote of thanks inga mini nga dzi announcement mara in studio ri u thome vhonthu fhedziha zwo raloi ndi a tenda uri kha ri dovhe ri fhe ku item nyana vho Rikhodzo vha tshi khou ḓa honorable councillor Rikhodzo vha tshi khou ḓo ita vote of thanks sound system kha i pfale Chairperson, thank you for this opportunity. Mine is just to pass a vote of thanks. And usually, loko munhu a teka nkarhi wo leha in this item, vanhu va sungula ku gungula. So I won't do that. I'm not gunguleriwa. So, but I want to thank everybody who managed to attend this session. All stakeholders. I will not mention you by names, but thank you for coming. Iranza kusukensa ina tani committee after receiving invitations, you come and bless this occasion. Thank you very much. But let me just isolate a few issues and a few individuals. Lava kuban cancer. Bo executive mayor, bo municipal manager, iranza cancer natani committee local. He organized this event. You gave us the support that you have given us. Thank you very much. Iranza cancer na
administration ya because it looks like we are improving as an institution. Loko Erika audit opinion yele ya qualified. He unguted the findings from 62 to 35. It's a significant improvement. So, eranza cancer, mwami atira leti ngasala, kuendela ku, ekuma clean audit. We also want to specifically thank the CFO. This time, we guys scrutinized this report. As we're scrutinizing this report, we were with the Auditor General's office. The Auditor General indicated clearly, Laguna community, the CFO is doing the work very well this time around. I am by outsourcer this issue to compile the annual financial statements. So, aga this one, CFO iendle with distinction. Awang wakumakurna ti probleme marangalo I outsourcer negative service providers. Awaku ya poor quality. So thank you very much, CFO. So let me also thank my colleagues, members of MPEG, for the work done. Wo executive mayor. Committee le itirango fuli. They are always out doing the work of this municipality. Compiling this draft, his scrutinizer took us a week outside. So, Iranza we cancer, not mentioning names. We also want to thank internal audit. You guys work courage. They are helping us a lot in terms of scrutinizing these reports and giving us information. So thank you very much. We also want to thank Councillor Rabo Godfrey. I think you are the only mayor, Menga Figala. So we want to thank you very much. You have got a lot of responsibilities, but you managed to make sure that you come this side. We also want to thank our officials, Laka Committee. We only have one official, Bunga Funzo, Ramgumu, now a student who's helping us. There is a lot of work, but she's managing to do it. So I thank the executive mayor, the positive thing as MPEG. We are lobbying you at the Paris so that we reduce the load our officials in this committee. Otherwise, everybody at Kenswell, including the media and everybody, even including the departments. Thank you very much. Rori wonga manda. Ukusika chila chipida. Ila item ya Bumadzunya. Honorable Councillor Bumadzunya nangwe wasingowana items zino kaba bakudangeno babudibore bakothoma gai. So hezwi zwithu zwoṱhe zwo ambiwa afha yi kha zwi dzhie zwoṱhe nga nḓila ine zwo ḓo ambiswa ngayo na zwi zwo ambiswa zwone. Ndo livhuwa mutshimbidza mushumo. Ndi lumelisa vhathu vhoṱhe u ya nga maimo avho nga u fhambana naho ndi songo sumbedza uri mukene a kha vhufhio ri tshi khou shavha u fhedza tshifhinga.
nga lavuraru nga dzi 20 dza March vhathu vhoṱhe vhane vha hafha vha khou rambiwa uri vha dovhe vha vhuye ri fhedzise zwe ra thoma. Hei process ya participation ndi yo thoma, ri khou fhedzisa nga zwino vhidzwa upfhi public hearing. Zwi amba uri ri khou tou humbela nga zwanḓa zwivhili uri vhone vho ḓaho mushumo u tshimbila nge vha vha hone kha vhaḓe. Ri ḓo ri tshi bva hafha vho executive mayor, vho tshipikara, MC na vho Thovhele MP committee vha ḓo bva vha ya nnḓa ngeni uri hu vhe na mafhungo a zwinepe photo. Hai na upfhi ndo sia nawo nda khou dzhia uri ndo ri vho executive mayor ndi khou ḓisa uri na thimu yawo zwo ralo. Ndi kholo uri vhathu vhoṱhe vho fhiwa dzi program, ahuna na muthihi a sina program. Arali hu na muthu a sina program kha ita uri a wane program a re nga ngomu hafho. Ri khou zwi itela mini? Ri shavha uri hu na vhathu vho no khou bva Tshikota, vhaṅwe vha khou bva kule. Ri ḓo ri tshi bva ri tshi ita announcement hafha vha wana muthu a khou tea u ṋamela thekhisi a khou ya distance a ṱuwa a songo wana zwiṱukuṱuku zwo fasha ṱhaha. Zwino ngo ralo thikhithi yashu yo uri vhone vha wane zwiṱukuṱuku vha ḓa vho fara program. Zwino zwi amba uri vha hafha ri ḓo humbela uri vha sina program vha fhiwe dzi program zwi tshimbile nga order uri vhathu vhoṱhe vho attenda hafha hu songo vha na muthihi ane a ḓo ri o siwa nga nnḓa. Nga u ralo nnḓa hafha ri ḓo vha na saving point mbili dzine ri ḓo vha ri tshi khou tenda uri nga hanefho hune ra ḓo vha ri khou ṱhonifhana ngaho ri ḓo fasha ṱhane kha dzedzo saving point. Vho executive mayor na MMC na thimu yavho na vha MPEC vha ḓo ya ngei ofisini ya tshipikara mutshimbidza mushumo ndo livho. A ri vha rwele zwanḓa. A thi nḓivhadzo ya programu vha khou itela uri vha sinaho vha songo ḓa vha vha fhirela vhone. Thiri okay, ṱhamusi ri khou ya kha item ine yavha yo fhedza ine ra ḓo humbela kana ano nga to volunteer arali uri vha nga ḓivha vha vhe vhafunzi kana ane anga konavho u ḓa a vala mushumo nga thabelo. Zwi ḓo vha zwavhuḓisa nga maanḓa ra tshi khou mu humbela uri a volunteer a ḓe a vale mushumo nga thabelo. And ono khou ḓa hafha nene u ḓo vhonala na hafhaḽa kha TV u swika haningei phanḓa u ḓo vha hone hu muthu. Ndo livhuwa kha ri kwatamise zwifhaṱuwo baba dzinani ḽa ya maanḓa ḽa Yesu Kristo mudzimu vha fhulufhedzeaho ro vha ramba musi ri tshi bva miḓini na miḓanani yashu vha ri ranga phanḓa na nga tshinoni tshifhinga mudzimu wanga vho ya vha ri farisa ro vha vhona mudzimu vha fhulufhedzeaho ro vha na muṱangano wavhuḓi u sina dzikhakhathi ngori vhone vha vha hone. Ndi khou rabela nga anoni masiari ndi khou rabelela vharangaphanḓa vhoṱhe zwi stakeholder zwoṱhe vhathu vhoṱhe vhe vha litsha zwe vha 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 tshi ḓo ita zwone vha ḓa fhano ngori vho vhona hu zwa ndeme. Mudzimu vha ḽi ṱaḓulu ndi khou ri he vha bvisa vhaṅwe vha tshi khou namela he vha bvisa vha litsha zwe vha litsha zwone kha vha yo ḓadzisa ngori tshanḓa tshavho a si tshipfufhi. Ndi khou rabelela hononi masipala washu wa Vhembe ndi tshi khou ri nga hanoni masiari mudzimu wanga dzina ḽa maanḓa ḽa Yesu Kristo wa Nazaretha mudzimu wanga nga hanoni masiari ndi khou rabelela na zwiḽiwa zwine ri kha ḓo zwi wana kha zwi yo ri fha mutakalo ndi tshi khou rabela nga hanoni masiari nga dzina ḽavho ḽi khethwa ḽi sa ri shonisi. Ndi nga ri tshivhidzo tshoṱhe kha tshi ri amen. Ai ro livhuwa nga maanḓa vhathu vha nga ita nga hanefho dzi nḓivhadzo dza kha musi ri sa takuwa
ri imisa zwezwo zwine ravha ri takuwe ri to imisa zwezwo ri tendele vhurangaphanḓa vhu ri range phanḓa vho executive mayor na thimu yo vhaliwaho ro to ima ngorali vhavhe vha tshi khou ranga phanḓa u ya nge zwaledzo zwone u bva hafho roṱhe ri ḓo kona u tevhela nga murahu. Yeah.